내가 국민가 만들면 내가 멱살 끊어버릴 거야. 16점 내놔. 16점 내놔. 16점 내놔. 네, 감사합니다. 딸내미 감사합니다. 얼빡샷. 역삼대기 하고 있는데 역삼대기. 와, 하나 승이에요?
después se pueden encontrar. Tienes que parar. Si yo digo mi cuerpo y conciencia. Mírame. Ángela. Y eso era su... ¿Es que nos pasaría algo así? Ya. Pienso que todo es una pesadilla. O hasta esperar que nos llamen. Ese talón de Aquiles, pues, en que ya pasó. Es su vida que sigue siendo. Van y lo arreglan afuera. En mi casa no se grita. Tienen 5 minutos para ponerse de acuerdo y después se me largan los dos. Es mi casa, pendejo. La amo. Así es. Real. Y le hace falta. Va a medir 500 millones de pesos. Diana, ¿qué se hace? ¿Usted quiere saber la verdad? ¿De quién te digo? Estoy hablando. Todavía sé. Increíble. Pero no podemos. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo?
Photic. Well, Photic already used He was that gone. spell shield. He is very low and is dead. Elk is forced to flash away. Care will blink forward, and he sends Elk straight to purgatory. It's a double kill for Care, and Fungyue. To be able to be aware of all the vision that's going down. Xiaoshu gets in the back. Junja going to make a big play. Finds people, but the stolen ultimate turns it around. Vampire low goes down. Xiaoshu the next target, while Bartle is keeping the mages at. Just in the nick of time to save his mid laner from a disastrous fate, as now the Shy is looking for a solo kill. Shy calls out the step. Those you have to try, but the rapid fire cannon from downtown. Now it's Peruki with the engage on the Magnet Storm, and the turnaround could be there, but there is Tarzan. This hot dog is fully loaded. It's a triple kill for Hope. Bulldog is getting low. They're saving it for Hope. Give it to him. It's a quadra kill, and you know that Hope wants this penta, Come but he on. gets scattered away. There's the taunt, the shift, Woo! penta kill for Hope. Positioned well to at least save the carry, trying to find a way to turn things around, but Chris gets instant deleted. Xiaoya is here as well, getting taken out in a 2 versus 4. I've seen enough. Give Knight the MVP.
Hello, everyone, and welcome to another night of LPL, brought to you by LPL English, the unofficial English broadcast of the LPL. My name is Mark Rafa Alexander Arambide. I'm joined by my longtime friend and co-caster, Mr. Matthew Cubby David Samuelson. We're bringing the boys back together, making sure that we're always having a good time, and we've got some fun matches for you tonight, Matt. And we'll see if EDG can step up a bit more. It's been a struggle so far in this split, but wrapping up the first round robin, they do have, I guess, an old face with a lot of success, and JJ making his second start with the team, and we'll see if it can bring a little bit more success against the JD Gaming that's also looking to put some better play out on the Rift. Recently picking up their second win in series overall, which is huge, but they're going to have to see if they can carry that momentum further. As we take a look at the standings here, Group Ascend currently split into two big mini groups. We have a top four definitively, where everyone has at least 5 series wins overall, and then you have the other part of Group Ascend where everyone has less than 2 series wins, or 2 series wins or less. And I was looking at this and I thought to myself, Matt, you know, we had group perseverance at the beginning of the year, but it's like we brought it back. In fact, we even have 2 of the groups from, or the 2 teams from Group Perseverance that started at Split 1 in both TT and EDG back where they line up here against the rest of the power of Group Ascend teams. Yeah, I mean, it has been a lot of disparity in the standings, I think, as we reach... It really has emerged as we've reached the end of this first round robin, and has definitely given us more confidence as a broadcast to have more confidence in a team like NIP. I feel really strongly about them being better than the bottom 3, maybe even 4 teams of Group Ascend, as they put some really good games out on the Rift in Group Nirvana, and we've been waiting to see better games from the bottom half of Group Ascend. That said, top half provided some bangers. It was a hell of a series from Team WE last night. Yes, sir. To find that win against AL. Cube ended up just going sicko mode in the series. I was not expecting that. But WE continues to be feisty. Yeah, the Muno angle in game 1 was hella nice. And then, obviously, I know that it was a small moment, but I cannot stop laughing about how there was a homie scoop from Brother Breathe being able to hand the Renekton of Cube right into the waiting arms of a low health Hope. That was tough. That was tough. But, you know, that's another series. We got a more important series pressing for our attention right now with JDG and EDG. And let's go ahead and meet those 2 rosters for tonight's first match of the LPL. It's JDG with Xiaoshu, Junja, Hongqiu, Gala, and Vampire. And the first thing that we want to jump into when we talk about this matchup is this has potentially been one of the worst openings to a regular season split by this team in its org's history. And looking back at previous splits, we've had many splits where it's taken them maybe 3 or 4 matches to get their first 2 wins of the regular season, but this split, it took them a total of 6 matches. Now, this is what we will say. Sometimes the way you start a split doesn't always mean the rest of the split and how it ends is going to be terrible. Take the previous split, for example. They took 5 matches, which up until this split was the worst opening for them in recent memory, but they ended second at the end of the regular season. Yeah, and I mean, I think that this has been, I'd say, a pretty concerning opening for JDG. This was a team for me where Hongqiu and Junja coming in from the PCS, it was clear they had a lot of synergy, and really from split 1 on, it's like, okay, mid jungle are going to move on JDG, and this is how we're going to play the game. The game right now is being played where jungle support is moving around the map, and especially around the solo lanes. JDG has not really adapted well to this, and I think that's really the reason why we've seen them have the slowest start. But yeah, we need to see them kind of put things together. We're at the back half of the first round robin. I think spending and expectation-wise, this should be a top 4 team in the LPL, and they're getting blitzed by Team WE right now in the standings. So, I mean, in terms of looking for preferential seeding in playoffs, JDG has to start winning now if they don't want to end up in a few scenarios where things can get uncomfortable, because if you're at the bottom of this group, you're going to be fighting NIP or IG, 2 teams that currently look better than the bottom half of Group Ascend. So I think a lot of pressure on JDG to start putting up better performances. And it's definitely a reflection on how the meta has changed
since JDG's first initial surge of success back in Split 1, where they emerged as one of our 2 international representatives for LPL at first stand alongside BLG, but then they didn't even make it past BLG in the lower bracket, which obviously was a interesting turn of events and one that we did not expect, where WE sent BLG to the lower bracket. But this is a team that I even talked about was destined to at least have one domestic title under their belt and go to an international event at least once for 2026. I had a lot of expectations, a lot of hope for 𝕆𝕂 being the brain behind this project and being able to elevate and bring the best out of these players. And the way that it started off so well, you would only expect that it would go up from here, but it has declined. And so now is the time to tighten things down and ensure that they are in prime position to fight for a spot to Worlds through playoffs. And that comes down to making sure they're not in the bottom 2, where you talked about the danger zone being up against NIP and IG. But we got to talk about their opponents, EDG, on the other side of Summoner's Rift here, where this roster, if you haven't already watched, they have JJ back in the lineup, who returning home to the squad that he won a world championship with back in 2021. Yeah, funnily enough, of course, jungler on the other side of the Rift, Junja, was the backup for JJ and that EDG roster. So kind of fun to see where he's at now, but this EDG team with Coach Malachi coming in as well, it's been a struggle. They are looking to find their first win at the end of the first round robin. And I mean, TT and LGD for me at times have showed a lot more hope than EDG. EDG, this is a team that has been somewhat difficult for us to talk about because they're putting up Group Nirvana gameplay in Group Ascend, and the Group Ascend teams are swatting that crap away. Not even Group Perseverance gameplay, Matt, just straight out of Group Nirvana game. It's Group Nirvana gameplay, I fear. Oh, ouch. Ouch. Well, let's go ahead and look at their most recent series against Top Esports, because even though we understand that bringing in a new player can sometimes take a while to adjust, you don't have that much time for an org who has aspirations to do more than just end up at the bottom of the standings for Group Ascend after getting in through the plan stage from the previous split. So let's take a look at one of the more egregious things that happened in their series when they actually had a lead against Top Esports. So this was a frustrating play to watch, as EDG in their most recent series, a Dragon's being started. Right now, this is a good pull for TES. They have mid push. Ryze is responding to bot, where Varus is going to be first. Ezreal just based. EDG still decides to fight this, which they really have to make up a lot of ground. And their solution for this is somewhat egregious, because right now, ZDZ is going to get stuck in the top lane about whether or not he needs Mega Gnar to come down. You can see he's got the Mega Gnar bar, but he's trying to get the wave in instead of TPing. He probably needs to TP now to drop the wave and come in at Mega to make an impact in this fight. Instead, 𝕆𝕂𝕎 is going to get Bulldog in, but JJ is going to try and combo the Ahri that has ult. The Gnar TP is late, and this fight, we don't have to pay attention to it all that closely because EDG did not get to play it. That was very much a Top Esports win, and we did not love the fact that they tried to contest this objective where they did not have setup. We're trying to make up a lot of ground when we feel like they had scaling elements in this game. And these are mistakes that you just cannot make against the teams in Group Ascend. Yeah. And the more frustrating part about it is that not only, like you said, they didn't have the setup for it, but they didn't even execute a delayed setup for it either. Like, if you're going to come in that late, then everyone needs to full-on commit. But it just seemed like everyone was not sure about, okay, do we want to force this play? And I wouldn't be surprised if someone just said, I'm going in, and maybe they didn't comment. It's like, I guess we're playing this. I guess we're fighting it. But we also now have to look, but now we have to look at another part of EDG, and longtime LPL fans know that Leave tends to have this problem regardless on the roster that he's been in. But if he's going to be one of the players that EDG is trying to build around and leverage as a carry, this cannot happen. Yeah, I mean, this is a lapse in comms and judgment as Leave tunneled, tries to combo, tries to pick up the kill. He is flashless from a previous gank, so he just is set up to go down here. And I know that Leave at times, like, we love the hands and the aggression from Leave. This is a player where we do want to see him push his limits, but definitely victim to tunneling. As I know this was a play that you pulled, Mark. Tien is spotted on the ward here, and we're going to see Tien wrap around, find a gank mid. I
was a hair split on Leave actually going down here because this team's showing top, and I feel like this should just be a give on the wave instead of trying to walk up and contest it. Do want to give kudos over to Tien, as this was a good find, but yeah, this was a game where Leave got caught more than once, as this one for me actually. So again, Tien forced out, Leave hovering bot side, he clears out a control ward, so he's got a ward on this side. I think a little bit of a false sense of security for the fact that he can play this wave. But Tien does a great job of sneaking in. He gets around that ward. He gets the Vault Breaker into the control ward that he had. And then gets behind Leave. And for me, Leave has to flash here. Because with flash up, at least you would force Jackie Love to match the flash as well if you still want the kill. That's a trade up on flashes between these two champions. But this is one where it doesn't flash away from the cease and assist. The same combo comes in and he just gets one shot. So definitely a few moments in that recent series we're going to see more out of Leave, a player that we know has a really high mechanical ceiling, but at times the decision-making or the setup doesn't put him in positions to always show that off, where when he does get to show it off, oftentimes ends up on our LPL highlight reels. And not for a good reason, unfortunately. We would love to portray Leave with actual highlights, not lowlights. And we've definitely done so in the past. I remember fondly some of the very electric best of 5 series that he played last year on NIP, where his Smolder or his Senna was the only thing that was keeping the rest of NIP. He was the best Senna in the league. Yeah. Exactly, yes. Yeah. He was insane. And it's just been honestly very disappointing to not have him live up to that hype and just constantly repeat the same mistakes over and over. And even for non-newcomers like us to the LPL, from what we've heard, that apparently this has just been a Leave thing for a majority of his career. And if this is something that he's not able to correct or fix, or have someone clearly tell him, hey, you cannot do this, then I don't know what is going to make that change internally unless he realizes it himself. That for me is why the first clip is so concerning against AL, because that is like tunnel vision plus stack of comms that you can point to, like, hey, you see this jungler, you do not have flash, you cannot go for this, right? So just trying to find that, respect it. Oftentimes, because these mechanics are so good, he can break the line and show up, but not that case. And we're gonna have to see if he can break JDG today, as their team entrance, I'll give a 5 in terms of aura. I've liked the entrances where they choose to feature one player more than the ones where they just stand as a team, you know? 5 out of 10 or 5 out of 5? 5 out of 10. Okay. Now, so far, the 10 out of 10 was like Funguay just like emerging from like just being the tree behind his team in his debut series. That was the 10 out of 10. I mean, that was pretty cool. My favorite will always be Knight on the Throne with the rest of BLG surrounding him. Yeah, but then he got blasted. I know. That's... we don't talk about what happened after the entrance. We just comment on the fact that the entrance itself was pretty freaking hard, you know? He does deserve the Banjwa chair, but you gotta win after you're in the Banjwa chair. Like, that's... Yeah. It just has to happen. Yeah, it is what it is. All right, let's see how EDG decides to grace the rest of the stadium with their presence here. JDG Stadium, I believe, today. So JDG homestand for the week in the LPL. That's where we were at for the early series yesterday. So we'll see if EDG, if things get better. I know that, of course, JJ stepping in. You have that world champion. I think he's got to bring weight to this team in terms of his voice and what it means versus, I think, some of his teammates who have not accomplished nearly as much. And I also think very clear that he not only... or he was instantly made captain stepping into this team as well. Speaking to hopefully what EDG is looking for out of him as a player. Because frankly, I felt like Xiaohao and ZDZ have been their 2 strongest performers. So I don't feel like Xiaohao was benched necessarily for his play. Just the fact that JJ's in, there's legacy, there's pedigree. He's got to bring a weight to in terms of voice to this team. That's a positive. And he didn't want to play with the Weebs anymore. So, you know, EDG capitalized on that. The way bros were done. The way bros said... wait, oh, God. There's something there of, like, the way bros said no bros. You know what's heartbreaking about Xiaohao leaving this squad? It's not even the conundrum of, oh, we're replacing you with Jeje because we think Jeje is better, which is not what we're assuming at all. It's that Xiaohao and ZDZ are one of the more
long time playing duos. I know that's poorly said, but they have played on many rosters and teams together. So splitting them up felt like it was ripping apart a bromance, and that's sad. The way bros said no bros to that too. It continues the cycle. Well, we'll see if Jeje can find the key that unlocks the potential for this EDG squad, or if they're going to continue plummeting towards the bottom of the standings, and if JDG can find the rhythm necessary. As the LPL official broadcast is already highlighting the former EDG junglers from that 2021 roster, as well as splitting time together on 2020. But, you know, interesting thing is, I wasn't watching LPL during 2020 or 2021 super closely, but going back, it seemed like that Junja was getting a decent amount more playing time during the 2020 year with Jeje, but then 2021, it was somewhat, from based on number of matches played, it seems like EDG had decided, yeah, Jeje's our guy, and Junja only played 2 matches total that entire year, or it's 2 overall, not games, but there was only 2 matches where he wasn't involved, and he did not get a single game for EDG's World Championship run later that year. But he did get a skin. No, no. But nope. I think that the real story for Junja is a then and now. Because what's happened since that Worlds where he was on the roster, he is the player out of these 2 that has had more success since that World Championship run. Going over to the PCS, I mean, he owned the region before him and LCP OnQ. now. LCP now. LCP. But he came back to the LPL, brought his young jungler and OnQ with him. And they have been a stronger team than the teams that JJ was, I want to say, a part of, but we didn't see... You know, I feel like JD Gaming has been a bit stronger throughout the year. So we'll see if he can be stronger again tonight, going up against his old mate. I think that's a nice way to establish how Junja can feel at this point in time versus Jeje, who is now returning to the team. I was in NACL mode. NACL, like, the cameras go on the players for draft, and then I just, like, I lock in, you know? That's what we need. I gotta stay a little poised, a little posed here. Let's lock in on the fact that we're already down to the 3rd and final ban, and a lot of things are up on the table right now when you think of power picks. Support power picks right now, Bard and Camille. Ok các fan ơi, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu giữa thành viên bên phía EDG và GDG. Trận đấu thuộc khuôn khổ của LPL Split 3. Và khi mà chúng ta thấy vai được hở ra thì ngay lập tức vai được khóa lại dành trong tay của Sucia. Và như vậy là GG đang nhá cho mình, đó là con Javan đệ tứ trong tay của trên đi rừng bên phía EDG. EDG là đội tuyển duy nhất ở trong nhóm Asian đang có hiệu số là 06, số có thể coi là cực kỳ tệ hại anh em nhé. Tỷ lệ có thể coi là cực kỳ tệ hại vào lúc này. Và để xem là trong trận đấu ngày hôm nay cái sự tệ hại đấy còn kéo dài đến bao giờ nữa. Hello anh em nhé. Như vậy là lấy Lucian và lấy thêm cả Javan đệ tứ. Như vậy là khả năng tí nữa phase 3 thì sẽ là Lucian Milo. Khả năng phase 3 sẽ là Lucian Milo. Và bây giờ thì bên phía của Dinh Đông họ đang lấy cho mình đó là Rai, có vẻ nhiều khu vực giữa trong tay của Home Q. Đó sẽ là Rai V hay chăng? Và Rai bây giờ có lẽ là chất tướng khả dĩ nhất ở team hiện tại mà bên phía GDG có thể lấy. Nhưng quyết định là xoay sang Saya. Như vậy là Saya Rakan từ bên phía GDG, chứ không phải là Zuara hay bất kỳ một sự lựa chọn nào khác, mà đó lại là Saya Rakan. Và EDG tất nhiên là lấy Lucian Milo rồi. This was kind of a answer to Zaya Rakan when it was really dominant, when it was coming out on release. The fact that you can Cataclysm Zaya, and if she goes airborne, she's still stuck in the Cataclysm. So we'll see if that's an action that JJ takes advantage of. Dạ, hơi lâu. It's a champion that was Cuối big cùng for him. cũng khóa vào Milo trong tay của Parukia.
As flip side, Viracon, definitely a sound combo and one that you don't feel bad playing in the Milio. So it does give you a guaranteed play in the Milio. And right now, there's not much value Milio is going to get off of the Breath of Life other than the root from the feathers and the charm from the quickness. So we'll see what both teams want to now round out their compositions with. I will say that there is a need for some magic damage since we're running both standard AD fighter junglers and marksman bot laners. Yeah, with that said, actually, I like the Rumble ban coming out from EDG. I just don't think that Rumble paired up with Lucian Milio is a sound. Vậy là khóa Rumble đến từ bên phía EDG. Tiếp tục là Di Đông Gaming khi mà họ có lẽ sẽ nhắm đến đường trên. Vene có thể là một sự lựa chọn phải cấm vào lúc này. Nhưng mà Vene của ZDZ chúng ta đều biết rằng đã thể hiện được như thế nào ở trong trận đấu trước. Và Vene bị cấm rồi. Bây giờ thì tiếp tục sẽ hướng đến đường trên hay chăng khi mà Ambessa vẫn còn, nhưng mà thường thì người ta không cấm Ambessa. Bởi vì chúng ta có thế tông mà. Thế là thường thì sẽ không cấm Ambessa đâu. Khả năng sẽ cấm tiếp vào một con đường giữa chăng. Một chất tướng đường giữa giống như là trường hợp của Rai chẳng hạn. Rai cũng là một chất tướng mà không hề bị động đến vào lúc này, nhưng mà là cấm Mari. Cấm Mari chứ không phải Rai. Thế thì khả năng là pick Syndra rất rõ ràng cho GDG nhá. Syndra trận này không hề bị cấm và rất có thể sẽ là Syndra cho GDG. Syndra là một sự lựa chọn an toàn bởi vì trận này thì không còn Cassiopeia nữa, không còn Oriana nữa, thế nên là lấy Syndra nữa. Có lẽ sẽ là Syndra thôi. Sao mà khác được hả anh em? Như vậy là khóa cấm vào TF. EDG sẽ được pick trước và tôi nghĩ là họ sẽ lấy Syndra. That is something that I'm used to seeing Honkyu play a lot and play really well. Seems definitely biased towards taking that. Nhưng không, Bulldog thì lại ưu tiên vào Rise. Bulldog lại ưu tiên lấy Rise. Và như vậy đó sẽ là Rise trong tay của Bulldog. And now the answer from Honkyu, we'll see if it's a Nibia, but I think that one of my things khá bất ngờ nhé. Tôi khá bất ngờ với sự chọn Rise này. Và GDG thì họ đang nhá vào Akali và đó sẽ là Akali trong tay của Honkyu. Thực ra con Akali này ấy, thì không phải là một kèo quá dễ với họ. Không phải là kèo quá dễ để solo kill. Nhưng nó là một kèo tôi nghĩ là dễ để landing. Và như vậy là GDG quyết định đó là lấy nào ở đường trên và nhả cho bên phía của EDG sử dụng đó là trường hợp của con Ambessa. Và chắc là khóa vào Ambessa thôi. Đội hình của EDG trong ván 1 để giao tranh tổng rất là mạnh nhá. Nếu mà khóa vào Ambessa, đội hình của họ giao tranh tổng rất mạnh và có thể sẽ tạo ra được nhiều sự khác biệt ở trong trận đấu này. Nếu như đánh chuẩn, tuy nhiên thì GDG cũng có những lợi thế nhất định với kèo Vai và Kali. Một cái kèo dồn sát thực đơn mục tiêu cực kỳ mạnh mẽ và sẽ rất mạnh ở level 6 với khả năng ramming ra hai cánh. Chung là GDG sẽ phải làm nhiều thứ hơn và đội hình của họ khó vận hành hơn. Tuy nhiên thì giai đoạn early là một giai đoạn rất thuận lợi với họ để họ thích làm gì thì làm. Giai đoạn early tôi đánh giá là một giai đoạn cực kỳ thuận lợi với đội hình này. Họ thích làm gì thì làm nhé. Và thôi, cứ để xem là họ sẽ thể hiện được cái điều gì ở trong trận đấu này. Anyway, with that said, I fear that we are showing off the mascot of an LPL team that I am blanking on above me, as they're running internet maintenance for Rafa. So we'll see if we get Rafa back or not. At the moment, going to be stuck with me for a little bit longer as we dive into game 1. Think JDG again. Rồi, để xem là bên này vận hành kiểu gì đây. Nói chung là trận này thì nếu mà Di Đông họ làm được nhiều thứ ở giai đoạn early thì họ sẽ tạo ra sự khác biệt. Và thường thì Di Đông hay làm được nhiều thứ ở giai đoạn early nhưng bọn này rất thay ra xỉu kill. Có một điều mà anh em cần phải lưu ý là mấy thằng Di Đông đấy rất hay ra xỉu kill. Nhưng với ván 1 thì tôi nghĩ là tôi sẽ đặt niềm tin vào Di Đông với tỷ lệ kèo chấp trừ 8.5 kill. Ván 1 tôi vẫn đặt niềm tin vào Di Đông bởi vì thứ nhất là Esports Gaming phong độ của họ đang không tốt. Cái thứ hai là cái cách vận hành đội hình của họ trong đoạn giữa game nó hơi tệ. Tôi có xem qua Di Đông thi đấu thì cái cách vận hành ở đoạn giữa game của nó tệ lắm. Nên là trận này tôi vẫn đặt niềm tin vào Di Đông. For two groups that's being played within I think a 1 month span for regular season. So
They got all the 3 series Đây là niềm tin vào Di Đông nhá. Nhưng mà tài xỉu Q thì chắc là này á. Bởi vì tài xỉu của tao 28.5 thấp nhỉ. Có vào một mã tài 28.5 vui vui đây. Đúng rồi, tạo mã tài 28.5 vui vui. Bắt là thế đi I think you're tapped in too. I was waiting for you. Holy. All right. Holy is right. We could not let you be here alone by yourself. Something would have gone wrong. The entire show. As the known LPL slanderer on the broadcast, I needed to come in and help balance out the show. So sorry to Rafa. If you guys will, please send love over to him. He's been taken out by the internet demons over in Utah, but I'll be stepping in and hopefully holding it down. I wonder what the Mormons feel about the internet demons. Cứ chờ xem là mấy anh em này vận hành đội hình kiểu gì đã. Xem là mấy anh em này vận hành đội hình kiểu gì. Khi mà rõ ràng là chúng ta đều hiểu được rằng bên phía đội hình của Di Đông thì họ cũng gặp những cái vết xước chứ không phải là không. Yeah, I mean it held high marks when it made its run. Looks like taking a little bit to get into this game one. Elk, were you able to catch the draft at all before we hop into the series? Yes, I was really Vào happy game hơi lâu nhỉ. that I don't have Chắc to là lại watch lỗi đéo rồi. either of Leave or Vào game lâu vãi cứt. Okay. Yeah, you know what? I know the Xerath incident was a little tragic from the other night. Yeah. But I think Gala has always had the Ziggs pass for me. I'm a little bit surprised that he didn't pull it out. I feel like that's the mage that both ADs are most comfortable on. But yeah, I thought for me a definite return to comfort with JD Gaming. I'm not sure about your diagnosis on this team. I feel like mid jungle was really important for this team and how they moved around the map to set things up, and with jungle support being the ones who have to move mất thời gian một tí, chưa thấy vào game. JDG hasn't stepped into as well. Một phân tích cái đéo gì để nhiều đấy, nói đơn giản thôi mấy thằng ngu này. Mấy thằng ngu này cứ nói đơn giản thôi. Là trận này thằng Di Đông mạnh ở early, đánh giao tranh và làm được nhiều thứ trong 15 phút đầu thì nó sẽ thắng. Thậm chí là cả 20 phút. Đặc biệt là cái nhịp vào của thằng Jujia và thằng Home Q. Jujia và Home Q sẽ là cây trận này. Và họ đẹp là thắng. Thế thôi. Còn bên kia thì đội hình lết khỏe hơn, nhưng đầu game thì hơi yếu. Đấy, nó chỉ có vậy thôi mà ngồi nói nhiều quá đấy hai ông tướng ạ. Phân tích đủ loại trên trời dưới biển. Yeah, you gotta get him back on the threat. I actually really like Vampire's threat. Đã biết rồi vì sao lại lâu thế, đi con mẹ mệt vãi lìn. Bây giờ đang bịp cái gì nữa. Of course, we're diving into the game one, but hey, at least gives Elk a chance to join the broadcast. Elk, we were kind of going back in the history. Không biết là nó lỗi gì mà. Around LPL as much back in 2020. Not sure if you were watching it all. Này chịu chết nha. Do you know any of the history between Junja and JJ? Làm nhảm nhiều how quá. that spot was decided, or like who provided what when both were in the team back then? I always remember JJ being like the younger, more upstart player. It's kind of how he was phrased. Yeah, that swap was also before my time. Okay. The sentiment that I got was that the team ended up specifically for Worlds just landing on JJ because they felt he was a better voice for the team at the time. And then just a mix of behind the scenes, just like, hey, like we're probably doing better in scrims with JJ on the lineup than we are with Jinja. Okay. Yeah, I mean, that would, again, kind of before my time. Just remember that run for EDG. I think still holds up as one of the bigger upsets. Vẫn ngồi phân tích. As DK were very much expected. Vẫn ngồi làm nhảm. Trận thì vẫn chưa vào. And JJ ended up out jungling Canyon in that series. That was the big, I think the big forte, that and a Mako masterclass. But it was a fun series. Nhiều lắm, tại sao lại lâu đến vậy? Honestly, it's really held up throughout the years. It's got a banger theme song. I love the video for that song. It is so good. Watching Showmaker Syndra versus Reckless, always classic, super iconic. Do we have K-Man, one of the, I guess, I was going to say one of the adders to the LPL English team. Said, JJ playing through Scout while Junja was spamming Maokai Sejuani and playing for Viper. So, maybe a different style coming in there for EDG. I will say that sounds about right, because I know Jarvan definitely a champion I heavily associate with JJ. I didn't get to catch some of your thoughts. I had my headset off because I was rushing around to put a shirt on.
what did you kind of come away from this draft with? Because I see that we have a Gnar, I see that we have an Akali for JDG, but then I look at my jungle and bot lane duo, and I'm not super excited about this. I think for JDG, it is slam at one item, and EDG kind of has scaling advantage. And Bessa, Rise, Lucian, all going to be better later, so curious if JDG can get off to that fast pace and really set the pace. We've got a game on our hands, no pauses anymore. We are getting ready for game number 1 between EDG and JDG. Giờ sẽ cùng đến ngay với trận đấu giữa các thành viên bên phía của GDG và EDG. Mất rất nhiều thời gian để trận đấu có thể vào vào lúc này. Chạy vô cái đéo gì, khán giả vắng tanh như chu bà đanh ở phía sau. Gáy kinh ấy nhở. JDG homestand, yeah? EDG dù sao vẫn là một cái tên rất lâu đời ở LPL. Và hiện tại thì họ vẫn chưa sập thì cũng là một điều hay. Thực ra chủ của EDG khá là giàu. Nhưng mà sau những trận, sau cái mùa mà Viper, cái mối cùng của Viper ấy, ở EDG thì họ đã sa sút không phanh và họ cũng không còn đầu tư mạnh mẽ vào liên minh nữa. Bây giờ thì đội bóng chính là đội tuyển này thì vẫn đang khá là chật vật. Vậy cái tên đã có trong đội hình. Thường Q đang lao lên, Quý trượt từ không Q. Tiếp tục trường E. Cặp đôi vô địch LCK mùa trước đó là Juzia và Hồng Q vẫn đang chơi, tôi nghĩ là không thực sự đúng như kỳ vọng. Tưởng thì họ sẽ tạo ra được cái sự khác biệt lớn mà không. Đặc biệt đôi chưa thấy nhưng mà đánh thấy khá là chật vật. Celso của đường trên mình đang ở một chiếc Di Đông nó mạnh anh em. Di Đông nó là đội tuyển mà tôi nghĩ là cũng có sự đầu tư ghê gớm ở LPL. Một chiếc Di Đông mạnh mà, một chiếc Di Đông dùng chơi thằng Scout. Đầu mùa là dùng thằng Ale đường trên, dùng thằng Scout ở đường giữa. Dừng là thằng đéo nào nhở? Dừng là Sun, một chiếc Di Đông mạnh vãi cứt cũng vẫn cúp. Dừng là Sun luôn, Sun giờ nó là top đầu của LPL. Đánh cho BLG nó vẫn là thằng top đầu của LPL luôn rồi. Zia giao ra, JJ quay đầu, ngay lập tức quay đầu. JJ vẫn đang cố gắng muốn ăn con bồ đỏ này, hơi mất thời gian một tí, gọi cả Bulldog vào đây nhưng mãi vẫn chưa ăn được. Thì lướt lên đó là Lip vẫn kiệt sức rồi. Gala phải lùi, Gala không lùi không được, có tiếng giật lông tốt của Gala và mất hồi máu đó là Vampire. Còn lại hồi máu còn đỡ nhưng mất cả tốc biến thì rất rằng lằng nhằng nữa. The bot lane advantage going over to EDG early. Honestly, good start for EDG again, setting up the kind of setting the table for this game out. Feel like EDG scaling advantage in the solo lanes and with the Lucian Milio later on. Gonna have to be pretty big early to mid game spike. You can get a lot of guaranteed plays out of Akali, so definitely expect to see. JJ đang tiến lại về bãi sói và có lẽ là sẽ hoàn thành cho mình bãi sói thôi. Dưới sau thì cố đánh thua ở đường này thì Lip đang hơi lệch của lính với Gala. Còn biến về rất nhanh của Lip và Gala thì đang đứng lại và chọn cho mình lúc tên lính đẩy vào trụ của đối phương. Gala về có cho mình cái món đồ tăng tiền, còn với trường hợp của Lip thì các cho mình ra 2 kiếm giả, khá đầu tư. Được cái con Saya nó có lợi là nó sẽ biến về rất là nhanh. ZZ ở khu vực đường trên thì vẫn đang khá là khổ với kèo gặp tay dài đó là Celso. Cái na này thì đương nhiên nó sẽ là một kèo trên so với con Ambessa chắc chắn. Và một lát nữa thôi thì cái lượng chỉ số lính sẽ được cách biệt khá đấy. Celso người thẳng lên đánh một người ZDZ, đánh từ nhà đến trường luôn. Stronger team on paper. We'll see if they can use their might to push EDG around. And we're looking at top lane right now. ZDZ was pleasantly surprised to see he's actually leading all top laners in gold differential at 15. Do think that ZDZ has been the easiest member for me to at least look at when it comes to this EDG team. As of course, six teams had some struggles, một lúc vẫn thấy thua, làm choáng trượt này, lao lên từ ZDZ, chủ yếu là dọn lính mà thôi. Có lẽ ZDZ sẽ về trong tình huống này.
his lane has always been really good. My issue personally has just been his ability to transition those leads. I always go back to his Gnar play. He's been a great laner, but getting into team fights with this EDG team just haven't been all there this year. So now with this 𝕆𝕂𝕎, it's obviously in a much more nerfed state than it was at the beginning of the year, and can have some troubles, especially if we think about some of the slippier aspects of this JDG composition. Just being able to maneuver around them, it's hard for 𝕆𝕆𝕎 to really get that locked down. Yeah, definitely have to look to see if those public executions are, you know, following up on the Empower Burn prisons going down. Might help ZDZ find the targets in the backline. I do think it's a good shout. But, I mean, this champion's still disgusting at 16, but I do appreciate the they made the public execution. I feel like không dám ăn rồng trước, nhưng mà đối phương ping liên tục vào đầu của JJ. I think the champion looks Chẳng này thì Juzia đầu game đang không làm gì nhiều. Có lẽ là họ sẽ đánh ở giai đoạn mid game khi mà bắt đầu có những trang bị đầu tiên. Đường dưới của họ đang thua nữa nên là họ cũng đánh cẩn thận. Nhưng mà bây giờ thì họ bắt đầu start vào rồng trước, đó là Juzia khá tự tin. Cảm giác như là bên phía của GG sẽ phải bỏ trong pha này, bởi vì lúc này thì rừng của họ đang ở đường trên nên là bỏ thôi. Quyết định đó sẽ là bỏ rồng đến từ bên phía của EDG. Tăng thêm áp lực của đường dưới, bắn khá đau là Vampire. Vampire mất nhiều máu, Vampire cúp. First Drake was picked up there by JDG. Vi special as Vi able to get to that one. JJ on the top side is still a bit of a jungle lead for JJ. Curious if he actually makes his way over to the Raptors. Could be denied as those are spawning shortly as Alt traded top. I got really excited for a second, and then I was like, "It's level." You thought it was time. It's not time yet. I felt the loins start to warm up, and then we cooled off immediately. No Raptors. You are living out the dream of the cover caster having to fill. You get to play-by-play fights, experience the hype. Let's see if we can make anything happen on the Bulldog. He still has flash. He's got a Ruby Crystal and bây giờ the thì có thể sẽ Sapphire làm tiếng cho crystals tranh with ở đây both sang đây. colors in both Khi mà 50 hands. giây nữa thì ban sâu sẽ ra. Trận này tôi vẫn tin vào GDG nha. GDG họ tôi nghĩ là sẽ giải quyết trận này dễ, nhưng mà trông cái thằng JJ đi rừng tôi cảm thấy nó hơi bị phản cảm. Cái thằng JJ lúc này xuống quá rồi. Nhìn nó kiểu nó bị phản cảm ấy. I would not allow that. Việt Philip và Parukia vẫn đang khá tự tin đường dưới chất tướng hơn, và họ đang farm hơn khá nhiều so với Jin Đông ở khu vực vùng này. Gala gặp nguy hiểm, dính kiệt sức, đó là bên phía của Lip, dùng lồng về tốt và Gala vẫn phải lùi lướt lên đến từ Lip. Nhưng chỉ tạm thời gọi là cấu đi một lượng máu nhỏ nhỏ của đối phương của tôi, sấy thanh trừng luôn từ Lip cho đủ chiều. Và Lip hết máu hết cả mana và Lip sẽ phải lùi ở trong pha này. Gonna probably favor the trade if we are Ginger's coming. Yep. Ginger can make his way over here. I would say maybe I'm a little bit afraid. There's a mid wave that's getting pushed out. I say that, I look at the vision, great vision toggle from the observers here. All of the wards that are around this raptor pit just saw JJ go to the opposite side of the map. Oh! We left Flash at home. Đâu khởi động 3 sâu. Alright. Mẹ ơi, 8-9 phút vẫn chưa kill nào. I have no words. That was a fat finger of all time. Yes. You know, BLG have the golden left hand of the LPL, and EDG have the big fat finger in the bottom position. And we're not talking about the foam fingers in the crowd. It's unfortunately that the marksman on stage is we're gonna have there we go. Lại lỗi rồi. We're gonna see if Leave lại looks lỗi down game at his hands or his keyboard and just be like, hold on. Mệt thế nhở. Game lỗi liên tục. Know who is calling the pause here, because if the first thing that we see as a JDG player, my instinct as a broadcast person is to say it's JDG who are having the issue. But I also saw JJ's player cam, and he looked over at his team. So something's going on. I hope we get some kind of word, but Just smiling. Elk, we had a chatter that was sent to us through text comms from our producer Shivam. We're on Honky's face right now. Twitch that thinks Honky looks a bit like Zendaya. Lại delay. I don't see it. I know Mệt Zendaya vãi has chưởng. her hair, I don't and see it. she's rocking the low cut, but I don't see it. Chatter is Honky, I'm sorry. You yeah, it's not there. It would be a compliment to say that you look like Zendaya. I will say. Yeah. Yeah, Oh, yeah. that's a compliment.
but not there. Pause. Well, I will say, in terms of players and funny pauses, my favorite memory in terms of pauses was definitely Huni. There was a game where he faced a Zillion top that had the support item, so the Zillion wasn't farming. And Huni asked the LCS to pause because the top laner had 0 CS and he thought it was a bug instead of the actual strategy in the game. That's pretty good. I don't miss Frostfang in solo lanes. Yeah, it was some spell thieves Fang BS going on, you know. Yep. And then you would go Frostfang. Was that also, I get my timelines mixed up. Was that also alongside? Cái này delay lâu đấy anh em ạ. I assume not with Zillion, but I remember like Vladimir Frostfang mid. I believe so. I don't exactly remember. I think whatever predated Kleptomancy might have been that. I want to say it was Airy for Zill. But yeah, okay. No, that was a rather fun meta where there were only đến giờ đánh vẫn chưa được kill nào đâu anh em nhé. Run Kleptomancy in every matchup and Profit being Nuggery and the Shy, and they just did. they just did, and it worked out. Every single matchup, it didn't matter. We're just gonna take it. As broken as it was, I will always miss this rune. Some of our newer generation will just never have experienced getting a free level up. Yeah. They had, kind of like Zoe W, they had to remove a lot of things from the game with Kleptomancy and what you could get. Yeah. Because some things were determined to be too broken. It's okay. Zoe still is allowed to get Smite, you know. She's still allowed to get Smite at, like, level 3. She's still allowed to get Ravenous Hydra randomly. Like, I'm glad that champion is not meta. She is rather BS with her. I feel like there's a little bit too much activity around mid for Zoe for her to be meta, but when the activity was mid-moving, Zoe was sneaking into the meta. I think LCK especially was kind of responsible for at least trying to propel Zoe into the fold. I thought Imperial Mandate. I thought with the Imperial Mandate change, she would definitely come back. I've been playing a lot of Imperial Mandate mids. Ooh, this item does not feel good, man. It is so unbalanced. Yeah, I think LS was preaching Mandate Zoe support, and I was like, hold on a minute, we might be cooking something. That champion does a little bit too much damage, and hey, you have access to 4 summoner spells instead of 2 if you're playing bot lane. Yep. I've been playing a lot of Imperial Mandate Syndra. It has been very broken. Your scatter is on a 5-second cooldown, and it makes it so that you just press E, and now they're vulnerable. 7% bonus damage. Feels good, man. It does. Surprised we haven't seen the Sandra actually with Mandate yet. I really thought we'd see that one. I know, but an NACL the other day by Philip. Shout out to Philip, Blue Water top laner, as they'll play tomorrow. Try and get their first win at the end of the first round robin for NACL. But hey, like EDG. Yeah, we got to focus on this game right now. Sadly, in a pause, and we're in a pause here, it is a giant mystery on LPL English. As it might be a mystery, the fact that you see both of us on your screen at the same time. No, we did not try and hijack the LPL English channel for a couple of caster specials. Sadly, Rafa's internet did go bye-bye. So we've got... His brother is hanging in the other room. Rafa, we've gotten if you can hear us, if you're listening right now, this pause might be LPL asking you to fulfill your job. They're calling it enlist. They're saying it's your time. Enlist? Yes, enlist in the cause. I want you to cast LPL English. I want you to check out our coffee page, which true. I did plug on NACL today. Fun fact, it was wow. Thank you. I was asked if I was going to consume another 1.7 liters of coffee to prepare for this broadcast. I opted instead for the 2-hour nap. But no, we I said I was like, I'm not going to have coffee. I'm just going to encourage people to subscribe to our coffee. The best way to support LPL English. All right, guys, that's it from me. Rafa has decided no more 2-color casters. Hubby sounds like he's having too much fun. I'm going to get out of my link, and Rafa's going to jump back in. Thanks, I'm going to fade into the ether. Goodbye, everybody. I appreciate you stepping in and stepping up if need be. Yeah, thank you, Elk Battery, and thank you, Rafa. I think we're not sure if you have Rafa quite yet, but while we're in the pause, we did have Elk hop out of the link. Rafa hopped in, and Rafa, welcome back. Yes! It's not maximum depression. I just want you to know, I don't know if you guys explained why I died randomly at the beginning of the show.
I thought Oh, it was you did? because I actually didn't, but I'm gonna now on the spot because we have time to kill. I think it was definitely because you pulled the majority of the clips that we were pen tooling from. I didn't do a good enough job breaking it down, so you just pulled the plug and said, "I'm out for the day." No, it's nothing. It's nothing I'm out for the selfish day. like that. What happened was Xfinity had a planned maintenance that they did not inform to tell me about, and they're like, "Yeah, no, I covered the address. They can't see it." Everyone knows I live in Utah. If you don't already know, I live in Utah. So if you want to come raid me or something, good luck. Come find me, whatever. We did ask what the Mormons would think about the internet demons, and that question went Did you really? Yeah. That question went unanswered. It wasn't in the book, so I'm pretty confident about that. I'm so sad I wasn't tuned into the stream on my phone during that time. I would have loved to have answered in the chat. I will say, Mormonism has been contributing quite a lot to society of late. Let's stop the conversation right there. Well, I was gonna talk about dirty sodas. It's a big thing now. Oh. That first word, I was like, where are we going? Please stop. You know, if we were not on a broadcast, I definitely would have went in a different direction. But given that we're on a broadcast, dirty sodas, Rafa. Your Producer state. Shivam is going, can we unpause, please? My casters are talking about white people culture, which, you know. Your state is responsible for dirty sodas invading the entire country. What do you think about these dirty sodas? Can we stop calling it dirty sodas? I'm getting an ick. I feel like there should be alcohol in there, but it's just sugar. It's just sugar and heavy cream. So if you ever come through Utah, just look for one of the following two brands, Swig or Fizz. Those are the two biggest ones in all of Utah, and all they do. And the reason why this actually happened, guys, while we're still in pause, it's because that in Mormon culture and traditional, if you follow Book of Mormon and the scriptures and whatnot, you're not allowed to drink coffee, you're not allowed to drink alcohol, you're not allowed to drink tea. However, somehow soda escapes the caffeine clause. Somehow, I don't know. I just find it funny because as I've gotten older, Rafa, it's a black coffee now. I've removed the crap. And they looked at the crap in the lattes and were like, I don't want the coffee, I want that sugar stuff. And I just put it on top of more sugar. And it just creates a giant sugar bomb. Sugar is a business. Sugar is a very, very successful business that, especially in America, we are very susceptible to, and we cannot break out of. So actually, you know what I learned? The business of salt and the impact that salt's had on phrases and common just vocabulary and what it's responsible for in history. Salt is like weirdly and wildly responsible for a lot of things in our culture, just with like the exchange of money and taxes, and because a lot of it was based on salt. Because back in Rome, salt was a form of payment. You pay people in salt. That's interesting. Well, gamers, neither me or Cubby can read fluent Mandarin. However, Producer Shivam has gotten what the bottom text does say, and apparently, EDG Perugia has reported an in-game issue. Referees and technical staff are currently investigating and addressing the problem. Please wait a moment. The match will resume shortly. So we didn't really get that much information than we probably could have assumed, but you know, an in-game issue from Perugia's side. I was going to say, Matt, that if I'm Perugia and I see my 80 carry just randomly flash, I'm also calling for a pause and saying, I just saw my Lucian flash. That's a bug, right? Can we chrono break? No, before you hop back in here, I did say the funniest player pause of all time was undoubtedly Huni pausing the game, going up against the top Zillion that was running Spell Thieves and not last hitting. And he paused it. It was like, there's 0 CS for enemy top. This must be bugged, right? No, it's not a bug. Might be the scenario we're in right now. Perugia is like, no way my 80 burned flash like that, right? No, he did. I feel like the investigation would have been a little bit shorter, though, if that was the case. So, maybe we missed something. Also, fun fact, as you were looking up
history in terms of what's going on with the pause, I was looking up the history of salt, in which case the word salary actually was derived from salt. Solarium was the Latin root. Oh, interesting. Of salt. Cubby, I'm not going to lie. The last couple sentences you said went in one ear, out the other. As is tradition. I had to deal... No, it's not because of you. I'm being... the allegations are being attacked on me in mod chat at the moment for LPL, so I had to defend myself real quick. There are... Okay, that's an interesting allegation to defend yourself from. I had to fight for myself real quick. That's fine. I had been there in the past. Yeah, true. So hopefully this pause is not that much longer, because otherwise we've already gone down the rabbit hole of talking about Mormon culture. There are some people that are surprised to hear. Technically, I am no longer in the church, but I was baptized. So I grew up with the church. I read the Book of Mormon. I read the scriptures, and then I made the choice for myself that I wanted to be agnostic and decide, you know what? I think there's, without getting further into the topic of it, I think there's a lot that you can learn from different cultures around the world, and you can just make your own choices and make your own or choose what you want to believe in. And I believe that if it helps you be a better person and treat everyone the way that people should be treated, I don't care what you believe in. I think it's nice to believe in something bigger than yourself too. So I think it sets up for a good perspective on life, because there's more to life than just you, which is something that I often tell myself walking away from conversations with random people in LA who cities vary about themselves. But that said, we got Bulldog catching Z's. I think the funniest part of this pause, by the way, since you just had me to click in the LPL Discord to see if what you were defending yourself from, the funniest part for me is that we have a channel called The Green Room, which is for casters who are, waiting to hop in the later series, because we have people show up after game 2. It's a party in there right now. You never know. Yeah. Everyone that is casting for the night and a couple bonus people are in there. And I just really want to assume or think that they're looking at this pause and the clock and just being like, oh, dear God, I'm losing sleep. Oh, dear God, I'm losing sleep. Oh, dear God, I'm losing sleep. This pause, we're not... I don't see players, leaning forward. It's not looking promising so far. Shout out to Slayer and Alk, and I'm trying to remember who was the producer for last night's show as well. Oh, it was you, Shivam? Oh my God, producer Shivam. Shout out to those three, because they had to witness some of the most atrocious back-to-back best of threes between NIP-IG and LGD and TT that extended... almost went to 9 games. Yeah, we almost went to 9 games. If it had not been for WE saving the night for our 3 LPL staff members who had to stay up until, I don't know what Shivam's local time was, but for Alk and Slayer, who live on the West Coast, they were up until 8/9 a.m. if I'm not mistaken, and that's brutal. they saw the sun come up in their time zone, which, me being a mountain time, I'm already seeing the sun come up a lot of times when I'm casting the super late night shift, and I was very happy not only to be reunited with Cubby on the cast, but also the fact that we were casting the super early shift, that we would potentially get to go to bed before the sun does come up. Now I don't know anymore how long this pause is going to take. Well, sadly, you aren't going to be paired up with me if you're not on the early shift for this split, as we're keeping our sanity the best we can over in this place. I might request that. It's been honestly, it's been fun. It's given me more Nirvana matches throughout the last couple splits. Nirvana's really fun this split, honestly. I appreciate the challenge. I think that as a broadcaster, everyone gets excited for BLG AL. Sometimes it's hard to get people excited for TT-LGD or for group Nirvana matches, and it's been fun embracing that challenge. I try and get to know the lower depths of LPL, the way that I've kind of gone about NA too, starting in the lower depths and trying to work our way up. But yeah, it's been nice, especially this week, because I've, for whatever reason, just got all 3 days of NACL this week. There was a teammate swap, which I always like to be a good teammate swap if I can.
But Good for you, man. yeah, it's you know, I would like the games to start back up again, as I have a call time in 12 hours. You're on again tomorrow? Yeah. Told you I had the week. I just put 2 and 2 together. Like, I knew you were on 3 days in a row, but I assumed that meant, like, you were saying you're on NACL, then you're on LPL, and then you're on NACL, or NACL into LPL. Ooh, all right. Hold on. We got an update. Same, but different is how I'm reading the message right now, which is EG 𝕆𝕂𝕎𝕀 reported an in-game issue, which is currently being addressed by relevant personnel. Please wait a moment. Match will begin once the player has completed the necessary adjustments. Sounds like a tech issue, maybe? Potentially. That's how I'm reading it. See, but that doesn't help my narrative that 𝕆𝕂𝕎𝕀 just reported the in-game visual issue of his AD carry flashing for 0 reason. Yeah, I mean, maybe that's the necessary adjustment, is he gets a couple free, you know, to the leave, you know, chair next to him. Wake him up a little bit, splash some water in his face. Lock in, bro. We need our series win of the split. Please. I mean, I saw the message from you, like, leave, lock in. You were trying to get back in. Dude, I was in the green room with K-Man, and I'm like, okay, well, you know, my internet's back. Whenever they see the message that I'm ready to swap back in, and then as soon as that happens, leave just flashes for 0. And look at that. We're back into game. Bless everything in the world. Bless you, Cubby. Bless Shivam for potentially going on another super long night of the LPL. And I love you guys. Let's have a good show. Let's get the games back started. All right, if you guys weren't... Ok anh em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với trận đấu giữa EDG và GDG. Saw JJ be able to take a few things away from Junja in the jungle early on. And comp-wise, we do think it's important that JDG starts to get the party going. Because this is a comp where Akali and R, really strong early spikes. Late game, not so much, especially going up against Ambassador Rise and that Lucian Milio too, as Enchantress going to help in scaling at EDG. So I like EDG's comp. I do think the onus is on JDG to make plays early, or else they will get outscaled. And at the moment, first Dragon was làm cho không thành công. Bây giờ tiếp tục là Xeo Su của đường trên. And I hate to say it, I lost the grub count. I think it's 2-1 in favor of EDG. But we're going to have to wait for quest to complete to get that one back. You can quiz me on that one, Rob. We'll find out when the time gives us. Speaking of dragons, we got the second one spawning in about 55 seconds. So if JDG want to go for that very fast mid-game style that their composition is suited to excel at this game, then they have to make sure that this second dragon goes off without a hitch. However, EDG is already in the area on the bottom side trying to set up some counter vision, but look at the deep vision that is already been established in that bottom side quadrant. So this gives JDG already a lot of info on where JJ is and how EDG might want to actually try and make that approach. It looks like they might be swapping out. You can see Milio making their way up towards the top side. Leave going to complete the base, not working towards that bot lane. So I know Via Kali guaranteed plays early with cease and assist into Mẹ đánh hơn 10 phút vẫn là chưa có kill nào. The reason is that you want to connect your E on the cease and assist, because that is the big damage tool for Akali. She needs to find the executes. Might be enough power early on that EDG just kind of opt out of it. And frankly, based on what we went over in the pre-show, Rafa, this is a bit of an upgrade for EDG. This is a drag, like, we like the scaling. Tiếp tục ăn rồng đến từ Juzia nhàn nhở. Free 2 rồng à? Như vậy là free 2 rồng đến từ bên phía của Jin Đông. Getting this and trying to take resources elsewhere is something that could pay off for EDG moving forward. Yeah, they forced the swap out of JDG's top and bottom. Nào vào combo đó là Jezi à? Vampire and Gala on their way to absorb the wave, cataclysm right onto the Azaya, but a flop from Vampire allows out of the Thì lao vào sấy thanh trừng nhưng không có bất kỳ một sát thương nào dịch chuyển đến từ cả hai người chơi, đó là Hồng Kiêu và ZDZ. Nhưng Gna thì không hề dịch chuyển ra. Và Gna đang không thấy lính đẩy rất ghê gớm ở khu vực cánh dưới, bây giờ thì đang clear lính này đến từ Gala. Đang rất cố gắng để clear lính nếu không chúng nó băng trụ một chiều cuối lên rất đẹp, và đó là chiến công đầu dành cho ZDZ. Gala không kịp làm gì. Và đó là 2 mang gục dành cho bên phía của các thành viên bên phía của EDG. Trong khi đó thì đường dưới vẫn đang đẩy, đường trên, đường giữa cũng đang đẩy.
Gnar gets gold, Junja gets gold, but frankly, I think given what EDG invested, important they were able to get something there. ZDZ is probably going to get a plate in the back half too as he gets this wave in. So, TP for Bulldog to catch. He completed the Roa. I think overall, I will take what EDG got. It's not exactly a gold lead, but this was kind of a handshake of plays, an exchange of tools where we're talking about how strong the 𝕆𝕂𝕍 is right now. EDG were opting out of not fighting for that dragon that they set up. They did manage to make a play elsewhere. I think the JDG's response was fine because they bought enough time to kind of match the resources they're losing up here. Really nice turn here from Vampire and Gala. I think the ult from 𝕆𝕂𝕍 also very well timed to make sure that Leave wasn't stuck, wasn't taking tower shots from that route that did connect. Ta cùng nhìn lại một tình huống mà tôi nghĩ là Jin Đông hơi tham lam. Quả này đúng ra là Jin Đông nên dịch chuyển từ Xiaosu. Tức là nên có Xiaosu dịch chuyển ra, thì nếu mà Xiaosu dịch chuyển ra thì không mất nhiều như thế. Đi ông này ông ấy tham, ông ấy đẩy cả hai lane, ông đẩy cả mid, ông ấy đẩy cả bot. Ông đẩy cả hai đường, ông muốn lấy áp chủ cả hai chỗ. Và đối phương quên mất là có Abessa rất là cơ động. Vẫn cố. Và cùng thì cúp. Muốn giành vào ZDZ. Vẫn là ZDZ đang cố gắng chạy, lao vào flash quy, cuộc chiêu cuối rất chuẩn chỉ. Và lần này thì mọc cánh cũng khó thoát đến từ phía ZDZ, và ZDZ nằm xuống một cách triệt để trong pha vừa rồi. Yeah, that looks pretty unplayable for ZDZ. As did not flash out. Junja got the party started with a few flash there. And once the chain started, it wasn't ending. So ZDZ falls. Does get the Eclipse in the base, but for JDG, again, that's the kind of play that we need to see them make. Good to see Junja and Vampire. Quan trọng nhất là ZDZ đang xanh nhất bên phía đội hình của EDG và có được cái mạng shutdown vừa rồi quá ngon. See if they can continue to hopefully turn this into more. I mean, ZDZ going down there obviously not ideal, but the fact that he didn't burn flash, that I think is okay for the scenario. He was very dead in that scenario. Yeah. Still being able to maintain that summoner spell for another scenario in the past. First break does go the way of JDG. Rift Herald spawning in the next few seconds, whereas the third dragon of the game is going to be up in about 145. Right now we have EDG members starting to corral around the top side, but there's vision on this top side river, so JDG knows that the objective is bây giờ thì bên phía của EDG đang rất tự tin để đánh vào con sứ giả này. Nhưng mà vào sứ giả thì câu chuyện nó không hề đơn giản, bởi vì bây giờ đang có dạng na khổng lồ và dịch chuyển ngay lập tức. Xiaosu lao vào trước là OQ, có dạng bom khói công giờ là chính sứ giả thuộc về EDG, nhưng Jujia đang nhắm vào JJ, hất tung lên rất đẹp đến từ bên phía của Xiaosu. 2 điểm hạ gục và double kill dành cho bên phía của Hồng Kiều, và Jujia vẫn đang muốn đuổi theo, nhưng đó vẫn là một điểm, 2 điểm hạ gục rất ấn tượng của Hồng Kiều để giúp cho con Akali này đang cực kỳ xanh xao ở thời điểm hiện tại. Đúng là Kali mặc dù landing thì nó có thể không lợi thế như con Rai, nhưng kết hợp với một đội hình có Rakan, có vai thì Hồng Kiều có rất nhiều không gian để được chơi game. Và anh ấy có được 2 mạng trong vừa rồi, và tự dưng thì bây giờ con Kali đang cực kỳ xanh xao và rất khó chịu. Nhìn lại Hồng Kiều là người lao vào mở giao tranh trước. Một tình huống bom khói đẩy lui đội đối phương, và đây là một tình huống tốc biến né trục của Abessa và R2 người của Xiaosu. Và nó tạo điều kiện để cho Hồng Kiều vét được đôi mạng vừa rồi, và đó double kill như đường giữa của bên phía Di Đồng. It's 20 seconds away from this dragon. Xiaoxu about to go mega again, so won't have that for the dragon spawn. We'll see if that is enough for JDG to stall out this take on the dragon, while EDG they don't want to let the soul point go over for free. Xiaoxu is timing out on Mega Gnar here, so he will be mini for the start of this objective leash. The JDG are going to pull it regardless. Jet trying to work with Leave and 𝕆𝕂𝕍𝕍. There's no flash on this solution. Pretty hard to dodge and get out of a JDG combo if they decide he is the target they want to engage upon, but can't see if the dragon is still being tethered. Looks like Junja's going to drop it now. Couple wards behind JDG. Rồi, quét hết mắt và bây giờ vào dòng 3. Và này EDG bắt buộc phải đánh rồi, và đây có thể sẽ là pha tranh tổng lớn đầu tiên của trận đấu dịch chuyển từ ZDZ.
Và ngay lập tức Jin Đông quay xe hất tung thành công, nhưng có rất nhiều giáp từ ZDZ. Bây giờ Seosu đang ở đây nhưng chiêu cuối trượt từ Seosu. Mất chiêu cuối của Na là mất một tình huống giao tranh cực kỳ quan trọng. Bây giờ Seosu chuẩn bị về Na tí nị. Và Jin Đông đang bất lợi trong pha tranh này. Họ đang không có góc vào trở lại hang rồng. Tuy nhiên thì vẫn có những con mắt được giải ra đến từ Jin Đông để họ có thể tìm một cái góc khác để tiến vào hang rồng. Cắm cờ, kéo rồng ra. Seosu đang cố gắng lấy lại Na khổng lồ để một tên lính lớn ở khu vực đường dưới. Và bây giờ thì thả sứ giả khe nứt để tạo thêm những áp lực. Hồng Kiêu đang bị lùa. Hồng Kiêu bị giấy thanh trừng bởi Lip. Lip vẫn đang nhắm vào Hồng Kiêu, nhưng bây giờ thì ở đây đang thiếu người. 3 đánh 3. Chiều cuối được bật đến từ Gala, rút lông về, trói trúng 2 người, nhưng ZDZ vẫn đang quẩy sân kê. Vampire là người đầu tiên phải nằm xuống. Thả sứ giả lái tốt đến từ bên phía của Milio. Có Na khổng lồ từ Seosu, nhưng Seosu thất máu rồi. Seosu nằm xuống với điểm bằng gục dành cho phía ZDZ. Và đó là một tình huống lấy 2 mạng từ bên phía của EDG và có được rồng. Và giao tranh hoàn toàn chiến thắng, nhưng mà Hồng Kiêu không được chơi game vì anh bị lùa bởi Lip. Và khi không có Hồng Kiêu để áp lực của tiếng sau thì ngay lập tức Jin Đông Gaming bị lùa như lùa vịt. Và ngoài ra thì trước đó Seosu có mất chiêu cuối nữa. Again, a little bit of a funky split fight. Leave and 𝕆𝕂𝕎𝕀, they force out Hongqiu, but it wasn't super high value. That said, I think ZDZ getting involved here was really clutch. That ult from Gawa, nice buffer by JJ with that Cataclysm, kind of got him out of danger and still got a lockdown on someone. And then Hongqiu just already missing the ult. Not super valuable in this scenario. So EDG able to band together. That's a big win. They get a dragon. They cut into the lead. And this is the backdrop of a comp that we prefer the scaling of as well. 2 items already on Leaves Lucian with the Essence Reaver and the Hex Optics. Not gonna lie, I'm not familiar with Lucian builds these days. Vampire đây chiêu ai đấy? Mẹ mới qua tường không thành công thì Vampire phải lướt E để chạy. Bây giờ đang muốn cướp rừng đến từ bên phía Georgia. Cướp được hay không? Câu trả lời có lẽ là có, vì anh có trừng phạt. Nhưng không cần dùng trừng phạt để cướp. Rồi Hongqiu không được chơi thôi, nhưng mà nếu mà Hongqiu được chơi thì tôi nghĩ là mọi thứ đã khác. Gala tầm này vẫn còn yếu quá. Bắn đéo đam. Đặc biệt là bắn vào ZDZ. Bắn vào ZDZ thực sự là no damage. Đây là cái trụ đường dưới đến từ bên phía của Gana. Yeah, I think this is the case where from here on out, just the way that EDG can play this comp, and honestly, the straightforward ability of it, as long as for me, Rise isn't the immediate target, I just think that what he's going to provide with the damage against the melees and that empowered rune prison to help set up for hopefully ZDZ or Leave too. I think as long as Bulldog's not that initial target, should be a pretty happy fight for EDG. I have a little bit more faith in Leave getting out, just knowing that he's going to have Milio attached at his hip and more mobility in his kit than Bulldog, who I feel like should probably be the target for JDG. Definitely a more durable opponent and one that can still pump out considerable amount of damage compared to the Lucian, who should just be more of an afterthought once they do jump on him. I'm with you there. Tiếp tục farm và farm. 15 before 4th Dragon does spawn on the Rift here. JDG still ahead in gold, but not necessarily looking like they are confident with their farm đến chắc là phải đến rồng ra và đánh nhau tiếp. Mẹ em xỉu kêu chết luôn. Into the bottom side of the jungle. Again, I feel like EDG deserves some credit here. Su đang ở dạng Na tí nị, vẫn chưa có Na khổng lồ. ZDZ đi một góc rất an toàn. Gia gồng quy lao vào đấm nhau rồi. Combo chính xác. Vampire là người thấp máu, lao vào hất tung 2 người đẹp, nhưng Vampire thấp máu luôn và nó phải lùi. Lao vào tiếp tục đến từ Juzia lao vào nhắm vào bên phía của GG và GG sẽ nằm xuống, nhưng Juzia có thể là người tiếp theo. Lao vào tiếp nhắm vào người của Lip bị dính chiêu và Hongqiu đang quẩy qua game và double kill cho Hongqiu, và đó có thể sẽ là triple kill bên phía kia. Thì ZDZ đang có quẩy hạ gục thành công Vampire, nhưng đó là tất cả những gì mà bên phía của ZDZ có thể làm. Juzia và Vampire nằm xuống, nhưng bên kia thì 3 điểm hạ gục dành cho phía của Jin Đông Gaming. Hongqiu quá khỏe, và khi anh ấy càn vào đội hình phía sau đối phương thì anh ấy làm đôi 3 mạng là chuyện rất bình thường. Which takes away the animation when you don't go through the wall. So was able to actually find Leave on the execute was really well played.
As keep your eyes on Hongqiu, we're gonna take a second look. I feel like JJ goes in here just to. Ta cũng nhìn lại cái tình huống xử lý của Juzia. Trông nó cũng không được dứt khoát cho lắm, nhưng mà được một cái là vẫn đạt được kết quả tốt nhất. Đó là nhắm vào thành công được JJ. Đó thì Lip thực sự là gặp Hongqiu không được chơi game. Dù đánh quá tốt trong pha này. ZDZ quả này hay nhá. Mặc dù bị kiệt sức nhưng tốc biến qua tường vẫn hạ sát được Vampire. And it gave Gala a really easy fight on the back half, given all the chaos that Hongqiu was able to create, and the fact that JJ was taken off the board immediately. I think it is imperative that Bulldog is hugging Leave in these fights as soon as Akali goes into the back line, because they need an empowered room prison. Yeah, they need the room prison, otherwise Akali just gets to do whatever she wants. Dragon spawned, JDG, this would be their third dragon if they can secure it. Rồi, đang ăn rồng đến từ phía của Di Đông, ăn rất nhanh. Họ đang muốn rốt rồng nhanh. Bây giờ thì JJ bay vào, gặp luôn Juzia nằm xuống. Bây giờ tiếp tục lao ép giao tranh. Hongqiu lại bơi vào tiến sau và nhắm vào Lip lại tiếp tục không được chơi game. Trượt từ Hongqiu thì không sao cả. Một kia để lùi về để né cái chiều cuối đến từ bên phía của ZDZ của hai Hongqiu. Và ZDZ lên bảng điểm số và đó là tình huống nằm xuống 3 thành viên đến từ bên phía của bên kia đội tuyển DDG. Và đó là dòng 3 dành cho Di Đông Gaming. Bây giờ thì Di Đông đang tiếp tục tiến vào Baron. Họ sẽ có Baron này chăng? Khi mà đang ăn Baron rất nhanh với 3 thành viên. Trong đó bây giờ có thêm cả xuất hiện của Juzia nữa là 4 người. Nhưng bây giờ thì Juzia đang ăn, còn Hongqiu thì lại đi ra muốn nhắm vào Bulldog. Bulldog đang muốn gỡ gà cái trụ đường giữa này. Bulldog đang lao lên, gặp ngay Vampire và Bulldog quả này cúp rồi. Có một cái tình huống chiêu cuối để chạy và Bulldog vẫn chạy thành công. Tạm thời thì Bulldog vẫn an toàn, nhưng mà cái vai trò Bulldog trận này nó chưa được lớn lắm. Và khả năng Saddam của anh ấy nó vẫn còn khá hạn chế. Ta cùng nhau xem lại tình huống đánh nhau. JJ lao vào như chỗ không người và anh ấy lập tức bị bắt và bị dồn sát thương và nằm xuống ngay lập tức. Là JJ bây giờ đã xuống lắm rồi. Tôi không biết làm thế nào để JJ có thể bớt ngu được nữa, nhưng đây là tình huống của Hongqiu. Ngược trở lại để né đến cái chiêu cuối của ZDZ quá hay. ZDZ mặc dù rất nỗ lực nhưng cũng không để làm gì. Finds the back half of the kill, and Hongqiu has gotten very fed all of a sudden on this Akali. And JDG about to take a lot of standing gold off the board. They haven't knocked down the mid outer turret yet. Theo quán hàng khổng lồ nhưng khó để có thể tạo ra sự khác biệt. Bên tiền lao vào đấm luôn từ phía Gala. Say sayonara to their AD carry, knowing that he is completely dead. Back to the pre-show, Rafa. Was Leave too far up there? The answer was yes. That was Leave's fault. Sao Su đang bê biến về để chạy thẳng lên đường trên đối đầu với ZDZ. We return to the same prompt at the beginning of the series. Hongqiu đang liên tục đẩy ở khu vực đường giữa. Bây giờ thì Di Đông đang có được cái trụ ở khu vực đường giữa này. Và đó sẽ là trụ dành cho bên phía của Di Đông Gaming. Phù lồng không tốt, lao vào hất tung không thành công. The explanations have been special. I have appreciated it because I feel like I have more job security when I get to read the explanations. You feel confident. It's like, if this is what I'm competing against, I'm okay. The AI has not yet discovered tempo. Please do not feed it mountains of LS content throughout the years. We'll see if EDG can regain some tempo in this game, as they are now down around 7,000 gold. JDG are on soul point. They can claim their Cloud Soul in 2.5 minutes from now. The rest of JDG are just corralling on the top side. Rồi, bây giờ lao vào từ Vampire hất tung trúng hai người. Và Gala bây giờ mới đến, nhưng JJ nằm xuống chưa kịp ý ớ bất kỳ một điều gì. Lần nằm xuống thứ 3 dành cho bên phía của JJ. Bây giờ thì đang lao lên đến từ bên phía Vampire, lao lên hơi gọi là mù mắt một tí. Lip đang bắn nhưng bắn không có quá nhiều sát thương. Really feel like EDG weren't able to. I think in hindsight, we didn't really see them get pushed in a side lane. I think it's a little bit difficult against the Gnar, but
27 phút rồi. Một phút nữa thì rồng sẽ ra và đó sẽ là linh hồn rồng gió cho đến lúc này. Nhiều khả năng thì sẽ là linh hồn rồng gió dành cho bên phía của Di Đông. Tiếp tục là home kill, rất tự tin trước mặt của ZDZ nhưng mà thách cả họ home kill cũng không dám lao vào trong pha vừa rồi. Selsu thì sao? Selsu vẫn đang đẩy rất mạnh ở khu vực cánh dưới. 17 kill anh em nhé. 20 trận này là tài kill 29.5, 28.5 nữa, đánh này đéo clear được không ạ? Đánh này đéo clear được. Cúp rồi. GG level 14, trong khi đó Juzia tận level 16. GG giờ đánh tệ thật. Ông GG giờ giải nghệ thôi, đánh đéo gì nữa. Tôi nghĩ thành tích của EDG tệ như này là cũng gông công lớn để GG. Nếu không phải GG thì có khi mọi thứ đã khác. Tôi nhớ là EDG Split 1 là thằng Angel Mid. Vẫn là thằng Angel Mid. Thằng rừng là thằng siêu hao cơ. Mà trông có thằng siêu hao đánh đỡ hơn đấy thì mẹ cho cái ông GG này vào đánh ngu vãi cứt. Thằng siêu hao đi dùng tốt hơn mà. Nếu hiểu sao thì cho cái ông đần, cho cái ông thần này vào đánh. Thằng EDG, thằng siêu hao đánh tốt mà. Đấy hiểu sao đi cho cái ông GG và đánh ông GG thì ngu vãi cứt. Từ thấy anh Trừng gian từ clip, anh Trừng khá đau. Cái này thì đang quyết định mở vào, nên Juzia đang phải lùi và GG cũng phải lùi với dịch chuyển của Selsu. Dịch chuyển luôn từ home kill có nạ khổng lồ nhưng đang phải lùi về. Góc rồng đang hơi xấu một tí nhưng khi Juzia đứng bê biến về ngay trước tầm nhìn của đối phương, Juzia lại phải bê về ở một góc khác. Juzia tay lập tức phải quay xe khi mà đối phương quyết định mở rồng. Và bây giờ thì chắc chắn là phải đánh nhau thôi. Juzia thấp máu rồi nhưng có một chút gọi là hạt để hồi phục đến từ Juzia. Ông Q lại đứng một mình một góc. Ông Q đang tìm góc vào. Juzia có lẽ sẽ phải là người cần phải mở trước. Juzia đang gồng quỳ, nhắm vào ai đây? Có lẽ nhắm vào Lip và tôi, nhưng bây giờ thì quyết định là không gồng quỳ nữa và bây giờ thì đang nhắm vào con rồng này. Bây giờ lao vào, mục tiêu là Selsu. Selsu là Na Tí Lị và Selsu được rất nhanh. Bulldog tiểu kia thấp máu. Ông Q hạ sắt thành công GG nằm xuống quá nhanh. Chiều cuối lần này không đẹp lắm. Ông Q bấm đồng hồ. Trước mặt là Lip, trước mặt là Parukia và quả này thì ông Q nằm rồi. 1.000 tiền dành cho Lip, nhưng bây giờ thì Jingle rồng gió dành cho bên phía các thành viên GDG. Lip và Parukia là những người còn sống sót duy nhất nhưng Lip cũng đã phải nằm. Còn lại một mình Parukia mà thôi, nhưng Juzia đéo quan tâm bởi vì họ quan tâm đến cái việc end game vào lúc này. Selsu, Juzia đang đẩy thẳng ở khu vực đường dưới, còn 3 thành viên còn lại, chỉ là 2 thành viên còn lại trừ ông Q đang đẩy thẳng khu vực đường giữa, nhưng tuy nhiên thì họ bắt đầu quay xe rồi. Họ đẩy thẳng đường dưới để có thể end game luôn vào thời điểm hiện tại và nó sẽ là xỉu tham anh em nhé. 30 phút mà thôi. Một trận đấu chỉ mất đúng 30 phút, không đến được 31 phút đến từ bên phía Di Đồng. Lại là Parukia lao ra một hồi máu để có thể câu giờ, nhưng có lẽ là câu không nổi và nó sẽ là end game cho Di Đồng. Nhìn mẹ kích thằng siêu hao ra cho cái thằng đéo nào, thằng Juzia đánh rừng. Thằng Jia đấy, thằng Jia đánh rừng ngu như một con chó. Bây giờ thì EDG đang nhận lấy hậu quả của mình, đó là Split 3. Họ đang đánh rất lùng, có chiêu cuối nhắm ra từ Bulldog, lao vào chiêu cuối từ vai nhưng bị outplay với cái đồng hồ cát của Bulldog, nhưng Bulldog hết đồng hồ cát thì cũng sẽ phải nằm. Bây giờ thì ZDZ đang lao vào, quẩy tốt đến từ Lip nhưng mà Lip giấy thanh trừng bị chắn nét bởi và phải. Bây giờ bật chiêu cuối từ ZDZ, cố gắng muốn làm một điều gì đấy nhưng đó chỉ là tăng thêm bảng dành cho Gala và tôi. Triple kill dành cho Gala và 27 kill cho Di Đông vẫn chưa đủ để đổ tài kill. Stats padded as you know, there was a rule put in the NBA this year, Rafa, that if you had a last second heave, they wouldn't count that against your field goal percentage for the year. So it would be like a team field goal and not a personal field goal, because you know you're opting in a low percentage shot, which of course you have to eat. 1-0 dành cho bên phía của Di Đông nhá. Trận này mặc dù đánh xỉu tham nhưng mà delay lâu quá. 3 giờ 10 vết ván 1, vãi cứt, hơn tiếng đồng hồ. Anh em mình sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với ván tiêu thứ hai. Tức là EDG ở Split 2 đánh tốt mà, thế nên nói vào cái nhóm này chứ. Nó lủng mỗi thằng mid thôi. Thằng mid đánh hơi lủng một tí, thằng Sidian, chứ còn thằng siêu hao đánh tốt mà. Mẹ đéo sao cái kích nó ra. Xong bây giờ nhìn trông lủng cả lủng cùng.
ultimately won. Chính ra bây giờ chia làm 3 split, đội LPL nhiều thằng top dưới 6 trộn vậy cứ. Mỗi thằng BLV với thằng Jin Đông này, hai thằng này không 6 trộn nhiều nhưng mấy thằng kia 6 trộn nhiều vậy cứ. Find a good win and honestly going back through the tape of some of this game. Siêu Hao đánh tốt mà. Đấy hiểu sao kích đánh chắc chắn tốt hơn thằng GZ là nhiều. Pog for you, any reason it's not Hongq? Thôi làm ơn kích thằng ấy ra cho thằng Siêu Hao đánh lại để may ra có cửa. Nó mà không đánh lại là EDG còn thua nữa. Maybe Vampire. I think Vampire did a really good job of like fishing for abilities and being able to bait out cooldowns, right? But yeah, Hongq 1v9 a lot of backline scenarios. Yeah. You're not doing damage in lane as a Kali. Yeah, I think it's gonna be a Hongq highlight reel. This was really big from Xiaoshu, as this Gnar coming in. This is what got the party going really for JDG. And again, I feel like EDG, they played a bit better at times in this game, but then other times, like JJ just walking into that dragon without using any abilities, that frustrated me. That was rather disrespectful, got punished, and it just makes the rest of the game hard for EDG. I think, again, we very often see small mistakes from this team, and the good teams in the LPL turn those into big mistakes. And that definitely felt this way again. I mean, Hongq just destroyed this fight. That E was a little goofy. I still think he might have done the mechanic into the wall, but I honestly can't tell. It was pretty nice either way. Yeah, the visual doesn't clarify what really happened. But what I do want to go back on, there's two moments. One is EDG actually finding the third dragon of that game, and they never had a gold lead, but it was within clawing. Yeah, it was in clawing distance. And if EDG are a better team, they're able to identify whether that fourth dragon fight that they play out, either if the setup is bad and they should just go play side lanes like you suggested, or if they take the extra diligence to set up all their vision control in advance and then try and play around this Akali more proactively. Try and force out her ultimate, or try and hunt for her before the lead up to the dragon fight, so that Leave has a better time in being able to navigate in these backline scenarios. Maybe. We saw like in that final fight, like they tried to engage on the Gnar, and they just completely abandoned the backline to Hongq, who was fed that game, ran rampant, and is probably our expected Pog for this game one, Rafa. So again, I feel like EDG did show a few moments where things look a bit better, and I would expect that early on, just because JJ coming in, like, it was pretty clear that it was a rough day one. The communication should just work itself out as time goes on a little bit with this team, but to see JJ kind of be at the helm of some of those issues too, it's kind of rubbed me the wrong way what happened with Weibo. Just like the report that came out, it's like, the Wei bros are no bros anymore. They're done with each other. And it feels kind of weird. Like, I'm curious to see how those members do when they go elsewhere, because if JJ doesn't start playing well or playing better, I don't know. Just when one team ends that way and then you go into the next team and like things aren't sharper, you might have been part of the problem. Okay. Hongq got robbed, bro. It wasn't bad. But I like Junja had a good game. But I'm genuinely curious why Hongq was the one doing the boom boom damage. Maybe it wasn't as big of a lane gap as what they were hoping for, because it's not like Bulldog was super far ahead, but Hongq was hands down the most impactful player in those fights. The only reason I can think of is that they're saying, okay, you know what? Junja had really proactive dragon control and setup. Yeah. So, I mean, at least we have some people that said that Hongq deserved it, but I'm gonna blame the AI. Checks out with me.
I love that. I love that. And for everyone else, if you would like to help us so that we don't eventually lose our jobs to AI, if you would like to support LPL English, consider becoming a Coffee member, because Coffee is the best way to support the LPL English project, since the vast majority of your contributions will go directly to the show. A lot of the initial payments go into upgrading the broadcast, but a huge bulk of it pays on-air talent and content creators. Subscribe to our Coffee, linked in the chat, to unlock perks like early access to content and the ability to ask interview questions for unique on-site interviews. More JDG and EDG action after this break.
Welcome back, gamers. We're getting ready for game number 2 between JDG and EDG. JDG lead the series right now. That game 1, it looked close, and then suddenly, well, it wasn't, Matt. We saw some... Yeah. How do you want to explain it? I want to explain it like... I have a lot of confidence now that JDG is going to likely 2-0 the series based on that game 1. I feel like EDG's game state and chance to win was really good in that game. Like, we're looking at the game after the second or third dragon, like, you know what? Keeping things close. We like the scaling with the Rise, the Lucian, the Emilio, and the Ambessa. And then just really didn't diagnose what they needed to do in those team fights as they kind of ignored the Akali, kind of like our POG voters here in the LPL, and let Akali run rampant in the backline. And Hongq ran rampant with that game. So, solid game 1 for JDG. They needed to cash in with, I think, a comp that lended more towards the early game and strength. They did that, just that. I just want a note to whoever does the entries on Liquidpedia or Fandom. When you put in that the official broadcast put Junja, put a side note that it says this is Hongq Akali Erasure. The unofficial LPL broadcast says Hongq. Correct. Yeah, Hongq should have gotten the POG. 100%. But going into this game 2, there's still plenty of power picks that could create a different looking game, not just in what kind of draft we're getting, but also where the focus of the map is going to be for both teams. Because, quite frankly, Matt, obviously this meta has been quite exciting or revolting, depending on who you ask in the space. And I, for one, definitely love the diversity and the chaos that roaming supports and mage bots brings us, but we didn't get any of that. We got a very standard traditional draft from both of these teams in our game 1. Yeah, I mean, it was actually kind of nice not seeing mages. I think JDG was very happy about that too, as again, I feel like this is a team that hasn't adapted as well to the meta, as we ran a graphic before broadcast started. Rafa did some homework. It's the slowest start they've had as an organization since 2022, or since before then. So we didn't dig deeper than that, but for JDG, it was took the longest for them to get to 2 wins. However, I can pull it up because I dug all the way until 2018, and even until 2018, their starts weren't nearly as rough as it was this split. I think the closest one was 2019 in Summer Split when Kanavi first joined the JDG lineup. It took them 5 matches to get to 2 series wins, and they ended 10th overall in the split with a series score of 6-9. Well, I don't think that we're going to see a JD gaming that falls that far in the standings this time around. But, yeah. You know, we'll see. Trying to move to 3 and 4 to wrap up our first round robin. Looks like we're ready for game 2 draft, Rafa. And frankly, I am one where I appreciate the flexibility of the meta a bit and think that both teams could use it to their advantage in this game too. Let's see how things kick off now for draft numero 2. And already some jungle attention with our bans. This time, the Lee Sin and the Nocturne trade of bans across both sides, Jace and Cassiopeia. By the way, Matt, I don't know what the stats are for Cassiopeia this split, but I remember at some point during the end of Split 3, Cassiopeia was the most banned champion against JDG. This is after the Deathfire touch changes, and I'm assuming that supposedly Hongq might have one of the scariest Cassiopeias in the league. Well, it's 18-6 across the league when it does make it to the Rift, so not surprised to see a high ban presence. My eyes go towards, right now, Ezreal. Is that taken away here by EDG? Both Ezreal and Ziggs are up, so it could be a handshake that we end up seeing this game. That has been a common one. But Poppy also very high presence. Does slip through the first phase of ban, so could see a Poppy emerge. As both Camille and Poppy are available, likely to not see a blind Camille with Poppy and Shen up as options. It leads more credence to a potential Ezreal or Ziggs here for JDG. Yeah, I think that's what JDG are deciding. Do they want to grab the Ezreal, or do they want to grab the Poppy? That would deny a lot of the more OP roaming supports. That would be a great pairing alongside that Ezreal. So the choice comes down to them, unless there's something else on the top side that they would rather take instead.
Rumble. Interesting. Something else on the top side, indeed. All right. Xiaoxi gets his hands on the Rumble. Expect to see a response from ZDZ later on in draft, but that a lot of priority picks up. I mean, Poppy, Naafiri, Ezreal, Ziggs, champions that have had a really high presence so far in the LPL that are up and available for this game. So EDG going to look at Ezreal, say yes, please for leave. Going to be locked in. Maybe EDG thinks about a jungle pick that they can take at this point. Save their support for 3. Because if you pick Poppy and then JDG picks something like Bard, you're not getting as much value as you normally would with the Poppy deflecting something like a... Yeah. Yeah, exactly. So you have to wait for the Camille to show before you go with something like the Poppy. Oh, they go for the Naafiri. So now JDG have the opportunity to look for something like Poppy if they want to help. That, for me, that is like the best answer into Naafiri. Whether you play it in jungle or support, doesn't matter. Still a great answer. Ezreal going to definitely dissuade the Poppy from being support. But yeah, I think it's an option for Junjo. Also, Pantheon up and available on the board, if that's something that JDG wants to look towards. But sure. I mean, Gala, outside the Ziggs, we haven't really seen Gala play a ton of mages for JDG, and curious to see him go for the Corki into the Ezreal here. Prioritizing non-mages and trying to keep this game standard again for JDG. I think JDG are really contemplating whether they lock in Poppy right now, because if they don't, you could go for Camille, potentially, and then ban out the Poppy later. But Nautilus comes in instead as the support choice for Vampire, which is... it's a fine answer into Camille. If you play it right, you can absorb her hook shot with your dredge line, right? But... I don't think we're going to see Camille. It's going to probably be something else for Perukia. I mean, I even think Rel has credence in this game with what's showing right now. It helps set up Naafiri a little bit, but instead Naafiri gonna get into the backline of JDG with the help of Shen. I lied. It ends up being the Rel. So just the answer to the Nautilus. And boring draft so far, Rafa. I feel like EDG bans Poppy out now, just with Rel and Naafiri showing. Jungle Poppy for Junja definitely should be a pick potentially in the cards. Yeah. I think then Ok anh em ơi, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai trong cuối đầu giữa GDG và EDG. Ván hai này thì GDG đang có được rất nhiều chất tướng mạnh ở thì hiện tại họ có Rumble gánh trên. Bất ngờ khi họ lấy Rumble sớm như vậy trong khi vẫn còn cờ Sante, nhưng mà lại ưu tiên lấy Rumble từ sao Su. Rồi lấy Corki đường dưới, lấy luôn cả Nautilus chứ không phải là Alistar. Bên kia thì lấy Ezreal, lấy Rel và lấy thêm cả trường hợp của Naafiri nữa. Outside of that, I know you were talking about not seeing enough Lissandra now that Imperial Mandate is a thing with the updated item description. Yeah. Would be a nice pairing with the Naafiri too if Bulldog plays it. Đó, như vậy là cấm Zone, cấm Poppy. Is that a giveaway for what champion we might want to see for Bulldog? I think a little bit more biased towards maybe a Galio, if that's taken off the board. Would be nice for the Naafiri, as give at least him a little bit of follow-up as to what they want. Syndra taken away for Bulldog. Vậy là cấm tiếp Syndra. Annie and Syndra taken away. Actually kind of curious what Honky wants in the mid lane. He's going to have to blind here. Maybe we end up seeing that TF that did end up on our ban list from the last game. Đáng nhá cho mình đó là Mordekaiser à? Mordekaiser của ZDZ à? Không, như vậy là nếu mà xoay sang cờ Sante thì nó dễ hiểu hơn rất nhiều. Đấy, lý do vì sao mà tôi nói là tại sao lấy Rumble first pick làm gì khi nó không phải là một chất tướng quá mạnh. Just a tank and another frontline member for EDG. No surprise here seeing Cassante in the Rumble. JDG opportunity for them to grab more setup. I would not mind seeing something like a Pantheon here. I think Pantheon interacts pretty well with this game. Should be a front line that he can kind of play in. It gives a little như vậy đang nhá vào Shadowในtrong tay của Zuzia. Và nhiều khả năng đó sẽ là Shadow. Definitely opens up the playbook a bit early. Can stymie Rel, so not the best matchup in the Naafiri, but I think opportunity for Junja to be creative with the pathing early on, and then we'll have nice options later on into that Cassante. Như vậy là Victor trong kill.
một sự lựa chọn nói chung là cũng rất an toàn thôi. Bây giờ thì để xem là EDG họ sẽ chơi kèo gì đây. Có thể là Ari, có thể là Sylas, và đó có thể sẽ là Sylas dành trong tay của Parukia pick cho Bulldog, và đó sẽ là Sylas anh em nhé. Trận này Sylas vẫn sẽ là key với đội người EDG. Nếu Sylas xanh thì hoàn toàn có thể gánh được đội người EDG. Thì đối phương có Victor, có cả Rumble, có cả chiều cuối của Channel nữa, quá nhiều chiều cuối mạnh để sử dụng. What ult value is going to get? Depth charge, subjugate for. I mean, Corky rockets are nice, but that's pretty conditional. It's not the big team fight ultimate. I don't love this pick for EDG. I feel like this leads a lot of value over to the Corky and the Victor. Corky, I think, pretty happy in a pretty low range game. Does a lot of damage if you end up getting a little bit too far up close, and Victor should be able to utilize the spacing tools that he gains as the game goes on pretty đó well. sẽ là đội hình tôi đánh giá rất cao dành cho phía EDG trận này. Trận này EDG lại lấy một cái đội hình khá là ngon. Không biết được rằng là họ có thể tạo ra được cái sự khác biệt hay không. Đội hình này ngon nhá. Đội hình này tôi đánh giá là ngon đấy. Mà đánh như nào thì tôi không rõ. JDG were the faster comp that needed to get the lead in game 1. Now that they get to take their time and demonstrate their ability in slowing and stabilizing the game so that EDG are not able to just explode the first 15 minutes into a snowball. Well, Rafa, we got the Gyos coming in here soon, but hoping to see better luck sẽ from cùng đến EDG ngay here với in trận đấu game 2. giữa GDG và EDG, trận đấu ván tiêu thứ 2. Khi mà GDG đã dẫn trước 1-0 vào trong ván 2 này thì GDG sang cho mình đó là đội xanh. EDG sẽ đội đỏ. Trận này nếu vận hành chuẩn thì tôi nghĩ là EDG thắng được anh em nhé. Tất nhiên đấy là trường hợp là họ vận hành chuẩn. Còn họ vận hành chuẩn hay không thì nó lại là câu chuyện khác. To hear Mr. Jindong back. Họ vận hành chuẩn hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. You know, this might be a controversial theory, but he was not at a majority of the matches, if I remember correctly. At least I remember there's 2 that he wasn't cheering for the team or present. And JDG didn't look good in those series. So you know what? Thì đang gọi là ưu tiên những level đầu tiên lên chơi mạnh vào vị trí của Bulldog. In split 3, Bulldog quy trượt này. I think Mr. Jindong himself is a buff, and he's needed at every game from here on out. You gotta impress the owners, you know. It's Mark Cuban logic. Comes to the games, it adds a little bit of healthy pressure to the players. But it is fun to see him round up the fan base for his team. Dude, he's just Bulldog đang phải ôm trụ chứ không kill. Với kèo Sylas này, cái Sylas này level 1 thì cũng hơi khổ một tí. Kể cả level 2 cũng rất là khổ anh em nhé. He's been around for all year and definitely parts of last year. Kể cả kèo này level 2 thì vẫn là khổ. No one else that can go like just aura. As first 2 minutes of the game have already eclipsed. Nothing too out of the ordinary has occurred so far. Both the junglers are pathing towards the bottom side of the map. They did get vision onto Junja's Raptors. So giờ thì ZDZ đang đứng chặn lính. Nhưng đây không phải là một quyết định thực sự là trông nó quá là uy tín. Thì Lugia đang chuẩn bị hoàn thành cho mình luôn cả vòng rừng đầu tiên. Trừng phạt luôn đó là con người đá và hoàn thành được 6 bãi. Cái đó thì bây giờ GG mới đến bãi thứ 6. Bulldog đang ở đây cố gắng dọn lính, dọn lính tốt từ Bulldog. Không đủ sát thương để của Bulldog đâu. Vẫn tính toán chuẩn từ Bulldog nha. Sẽ là một nhịp bê biến về từ Bulldog mà thôi. Parukia ra đây làm choáng được Vampire. Tiếp tục cãi nhẹ vào Vampire ở trong tình huống này. Yeah. So a reminder, Bulldog opted into this matchup with the Sylas. I hope they're able to show some investment paying off onto it
actually getting mileage later Yeah, they on. need to maybe walk he's to able the lane for sure. That's gonna help. As Vampire got their base. BLV đang ganh ở khu đường dưới. Bulldog cũng bị ganh ở khu vực đường giữa. Tốc biến lên từ Jujia. Bulldog vào đánh cúp rồi. Và đó là chiến công đầu dành cho bên phía của Hồng Kiều. Chiến công đầu dành cho Hồng Kiều. Bulldog cúp rồi. I think you were kind of setting up for the hope of EDG to actually visit the lane with the Silas, because the fact that he did opt into this matchup, you definitely need jungle help if you actually want to beat the Victor. You don't beat him in the 1v1. And it's jungle help coming to the Victor lane first as... Oh. Ta còn nhìn lại tình huống JQ của đường giữa. Well, that's unfortunate. Và Bulldog quả này bị dụ nhá. Sat on flash. Oh my goodness. Bulldog quả này chắc chắn là bị dụ. Bulldog, once he saw Toronto land into that lane, he goes down. Honku doesn't have to use flash. Jinja picks up the kill, and Vampire gonna help him fix this wave. And happy camper in the mid lane here for JDG, as Honku may be looking for that pog that he deserved from game 1. I'm gonna quote our good friend Kia tốc biến làm choáng. Mục tiêu nhắm vào ông Kill, nhưng ông Kill được che. Ông Kill được che bởi Vampire. Và Hồng Kill vẫn an toàn trong pha vừa rồi. Bây giờ thì Bulldog mới là người gặp vấn đề ở thời điểm hiện tại khi mà đang gác lính rất nhiều từ Hồng Kill. Ở đường trên này thì trước level 6 thì Celsu vẫn đang làm tốt với ZDZ. Thậm chí là còn gác farm luôn. Basically power rankings and reviews and kind of summaries of like what has happened in the LPL. And I always love when he goes over EDG because he's always contemplating, is Bulldog the worst player in the LPL? Because ZZ đánh cho mình đó là một cái hoa soi sáng khi mà Di Đông lại đang có một lợi thế lớn ở trong trận early. Nhưng mà trận này tôi lưu ý nhá, là EDG hoàn toàn thể lật nhá. Trận này với tôi EDG hoàn toàn thể lật. Bởi vì đội hình có giao tranh rất là ngon. Ở giai đoạn về sau thì cái landing không thua quá nặng thôi. Landing họ chỉ cần không thua quá nặng là được. Đấy là tình huống cạnh tranh nhau, đánh nhau ở khu vực đường dưới này. Gặp nhau ở đây đó là GG và Jujia. Jujia thì có vẻ như không hề sợ với GG, nhưng đồng đội của GG thì dường như là khỏe hơn. Đó sẽ là cua dưới dành cho bên phía GG mà thôi. Bulldog thì vẫn đang cố gắng đẩy ở khu vực đường giữa này và đã có level 6 từ Bulldog. Một ngưỡng sức mạnh tốt đến từ Bulldog. Và bây giờ đã có level 6 từ GG rồi. Mid và rừng đều level 6. Đây là một điều quan trọng nhá. I know exactly what you mean. Yep. Yep. But see, that is where you have the hope that he's going to surprise Celsu ở khu vực đường trên. Đối đầu với ZDZ, bây giờ mới chỉ có level 6. Vẫn chưa được level 7 như những gì mà Celsu đang có. Lâu level 7 nhỉ? Giờ lên level 7 Đó thì liên tục gặp áp lực bởi đối phương. Khổ vãi trưởng. Cái này landing thì khó, nhưng mà đánh nhau về sau thì lại dễ. Gotta be able to leverage it in a significant manner. So far, neither jungler has gone for the first dragon of the game. Khi ngựa chạy về đó là Parukia. Rất đánh đá là Gala cười. Liên tục có những tình huống tên lửa định hướng nhắm thẳng vào người của Lip. Jujia đã xuất hiện ở ngay phía sau lưng đội hình của bên phía Di Đông và có vẻ như họ muốn ăn rồng làm choáng hai người tốt. Với giá được bật Vampire mất nhiều máu, dịch chuyển quạt bắn vào người Gala mất kiệt sức và Lip cũng mất kiệt sức trong pha này. Và tạm thời thì cặp đôi đường dưới của cả hai đội vẫn an toàn mà thôi. Chưa có pha giao tranh thực sự là quá ghê gớm đến từ cả hai. Và đó sẽ là nhịp bế biến về thành công này. Đồng Kill thì vẫn đang đẩy liên tục ở khu vực đường giữa và Bulldog đang thực sự là hơi ngợp. Bulldog đã phải bế biến về và để cho đối phương gác lính hơi sâu vào lúc này. Window has been missed for a very, very proactive early first dragon of the game, but I think both junglers, more so JDG, content with what they were able to get done in the first. Làm nào để mở khóa con Silas này đây? Con Silas này thọt quá. Mid lane and leading a majority of the gold advantage off of the visit from Junja. Đào lên chính xác nhắm vào người của ông Kill nhưng bị làm choáng lại và Bulldog nằm xuống quá nhanh. Đã bị bắt bài từ phía EDG và EDG nằm xuống 2 điểm mà gục ở trong pha này. Và có vẻ như chúng ta đang rất gần với việc chỉ có 2 ván mà thôi.
Khi mà Bulldog không pha vào, nó là quá vội. Bulldog got put down. Cái giá phải trả bây giờ là hơi lớn đấy. That's the only contribution I have. Để thì Lava muốn solo kill đối phương, đó là bên phía của ZDZ. Tiếp tục đánh thường, Quy lần này thì trượt. ZDZ không dám mạo hiểm bởi vì anh ấy biết rằng là đồng đối phương có ở phía sau. Carson Beck went off after being memed down in college football as Sid the Sloth. And also there was a great clip of his ex-girlfriend, who is kind of famous because she got NIL money, saying that he has no friends, he's a loser, which is kind of a tough way to go out. That is tough. And you know, it's also another tough way to go out. Yep. We both great hook on the from same Vampire. wavelength. Great hook from Vampire Vampire. has been great in this second game. You know, even that depth charge, it looks like it was a wasted flash. Rồi, và như vậy đó là rồng dành cho phía của EDC. Animation to come out before a W from the Fury can come out. Could have been Chan with the auto there. So, I think Aragon sitting over there in his co-stream with the Vampire jersey, probably a happy camper today. It's been a more traditional look for JDG. I mean, it's been a good look for well JDG. this series. Yeah, it is. No, Yeah, I mean, we talked about how before này 2-0 that we're thinking if it's not ao nặng landing cái này. Ao từ landing thì chơi gì? His recon gameplay was quite good. And when Alk was still casting and you guys were talking about how ao mẹ từ landing, rừng cũng ao. Rừng cũng ao một level rồi. Mid thì ao rất nặng luôn. Đã muốn ganh vào vị trí của Bulldog. Bulldog bị quay bởi 3 thành viên đối phương. Bulldog quả này chạy kiểu gì? Nó dựng mẹ cột băng ra ép tốc biến. Đánh quá áp lực và Bulldog không phải nằm, nhưng mà lại tiếp tục là một tên lính rất lớn ở khu vực đường giữa bị mất đi. Kéo chơi game bây giờ thì áp lực bắt buộc phải kia ZDZ phải dùng chiêu cuối tốc biến đi từ Seosu. Seosu vẫn lui về thành công. He knows that his jungler just showed mid. I think that kind of a smart read from him just to get out. And ZDZ getting low enough now where một tên lửa được giải ra nhắm vào bên phía ZDZ vẫn tiếp tục là quyết định muốn băng trụ, đó là Jie. Chiều cuối được sử dụng vào người của Seosu và Seosu quả này chắc là cúp rồi. Điểm báo gục thuộc về bên phía của ZDZ. Đường dưới thì sao? Lip đang bị đối phương gọi là chặn đầu ở đây, lao vào làm choáng nhưng làm choáng trượt. Đó là một vài những cái áp lực được tạo ra từ phía Jin Đông ở khu vực đường dưới. Một điểm báo gục được gỡ ra cánh trên nhưng có lẽ là không ăn thua với vị trí của Bulldog đang quá thọt vào lúc này. You know, maybe he just didn't like the fact that Twitch chatter said that he looks like Zendaya. Bulldog đường giữa đang thực sự là quá thọt anh em ạ. Maybe he saw that one. Hết cứu. I don't know. I take that as a compliment. That's what I said. Yeah, I think it's compliment no matter what. I mean, that is, yeah, it's a good-looking individual. Yeah, she's got going on. Good for her. I mean, listen. Honku also has it going on the Rift this game. She and Tom Holland, awesome couple. I wasn't even going to bring that up. I don't want to be too parasocial, but yeah, she's good what she does. You need to go watch Georgia đang tiếp tục ăn cho mình bãi bùa xanh. I know là khó để có thể tạo ra được bất kỳ một sự khác biệt nào ở thời hiện tại. For me that are just streaming service movies, because I want to feel like I get value out of my streaming service, because I really don't use it a lot. Nói chung là kèo này tôi nghĩ là khó với cho ví của EDG. Đánh nữa đánh mãi tôi vẫn thấy khó. I feel like that's my theater movie, and we got to save Parukia xuất hiện rồi. Parukia hồi máu ép vào vị trí của anh chàng Victor. Victor quả này chắc chắn là sẽ nằm mạ gục dành cho bên phía của Bulldog. Đây là thứ mà chúng ta đang cần vào lúc này từ Bulldog. Mạng sắt đao cho Bulldog gần 1.000 tiền. Mặc dù mất trụ đường giữa nhưng mạng sắt đao vừa rồi rất cần thiết với Bulldog để anh có thể quay trở lại với trận đấu. Con Sylas này được comeback là rất phức tạp dành cho đội hình của bên phía Di Đông. Mặc dù vậy thì mất trụ đường giữa thì nó cũng gây ra một cái áp lực lớn cho đội hình của EDC nhá. Thực ra EDC giai đoạn giữa game này nó vẫn rất là mạnh, mặc dù đang thua 2.500 tiền. Nhưng mà nó có con Naferi dồn đam khỏe, nó có con Sylas dồn đam cũng khỏe. Nói chung là mấy con này dồn đam đều khỏe, lại tiếp tục muốn băng trụ rồi. Phát hiện tầm nhìn của đối phương ở đây, giải mưa tên lửa ra để dọn lính và chống băng trụ, bắt tung không thành công. Tạm thời thì tránh được pha băng trụ. Giả thì hơn 1 phút nữa mới ra.
Bulldog thì tiếp tục bị gặp áp lực ở khu vực đường dưới. Và Hồng Kiều đang ra đây lao vào. Bulldog gặp nguy hiểm giật rồi. Bulldog có đồ vương nhưng vẫn không thể tránh được đối phương băng trụ, và Juzia đánh tường hạ gục thành công được mạng của Bulldog. Ngôi sáng được bật nhưng chỉ nhắm vào được vị trí của Hồng Kiều mà thôi. Tạm thời thì bên phía Di Đông vẫn an toàn. Bây giờ thì Di Đông đang chờ đợi rồng ra. 40 giây nữa Lip đi vào đây, hơi mạo hiểm và Lip sẽ nằm xuống hay chăng đây? Lip bị đánh bởi những con sói và Lip vẫn chưa nằm. Dịch chuyển ngay lập tức quay trở lại đến từ bên phía của các thành viên EDG, đó là ZDZ. Nhưng ZDZ bỏ đường trên để dịch chuyển xuống đường dưới này, có vẻ như họ đang muốn ăn rồng. Họ sẵn sàng bỏ một tân lính đường trên dành cho Seosu để quyết định setup thế ăn rồng. EDG muốn tranh rồng trong pha này và họ đang muốn ép đánh, còn mắt được không tốt lắm từ bên phía của anh chàng Parukia. Parukia sẽ lui, sẽ tiếp tục về để sặc mắt đến từ Parukia. Đường trên này thì sao? ZDZ đang phải lao lên khu vực đường trên. Tuy nhiên thì khi anh lao lên đường trên thì mở ra con rồng này không ai cạnh tranh. Mất đi ZDZ thì tranh kiểu đéo gì. Bỏ rồng rồi. Như vậy là bên phía EDG đang muốn bỏ rồng. Bê biến về đến từ bên phía của ZDZ. Quỳ trượt liên tục, kéo nhưng Lip dịch chuyển cọp chạy đi, vẫn muốn đánh rồng à? Vẫn muốn đánh rồng đi từ bên phía EDG, nhưng con mắt tím này cắm quá khó chịu. Và đến lúc này thì EDG vẫn chưa thể có thể ăn được rồng. Bây giờ đang đi bộ xuống, đó là Rambo trong tay của Seosu. Và hai bộ đang thực sự muốn đánh ở trong pha này khi mà ZDZ cũng đã có mặt ở khu vực đường giữa. Con mắt tím ở trong bụi cỏ chạc 3 vẫn chưa bị phá đi bởi vì đối phương đứng đấy quá là ghê. Juzia bị Q1, Q2 trúng và JJ lui về. Parukia đang đứng đây, có máy quét được bật, làm choáng thành công hay chăng đây? Mưa một tình huống thủy lôi tầm nhiệt tốt và Parukia bốc hơi chưa kịp phải làm gì, vẫn đang quăng bắn đó là Lip nhưng bắn không quá nhiều sát tường. Bây giờ thì ZDZ đang chặn đầu mục tiêu đó là Gala và đang lùi kéo lại trượt. JJ và Tăng Linh chạy đi. Bây giờ thì đang quáng chạy đó là ZDZ tốc biến qua tường để thoát về. Và tạm thời đó là một tình huống có điểm hạ gục dành cho GDG và họ có được con rồng này. Một pha mà EDG rất muốn đánh nhưng mà họ không thể nắm cách nào để đánh khi Parukia nằm xuống trong một nốt nhạc. Parukia nằm xuống mà chưa kịp làm gì. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà con rêu này của Parukia yếu như con sên. La vào định làm choáng đối phương như dính thủy lôi tầm nhiệt và nằm xuống bốc hơi. Bốc hơi luôn, định nghĩa là bốc hơi. Lip thì cố gắng bắn không nổi. ZDZ tình huống này khá làm trên thớt, tốc biến để chạy. To get the TP for that, ZDZ will have his TP up first, so maybe something EDG can play off of that window. And gonna need to find a way to manufacture some numbers advantages because it's not looking like a game where they're gonna get more. And especially with Victor having this many early kills. Rồi giờ thả sứ giả, đang ăn con sứ giả này đến từ bên phía của Juzia. Ăn rất nhanh là đằng khác. Parukia thì vẫn đang cố gắng phá mắt. ZDZ thì đứng đây mẹ mình cực kỳ tự tin. Có vẻ như là không muốn cho đối phương biến về. Lip làm gì đây? Lip tốc biến chạy nhưng mà chạy thì có lẽ là không nổi. Và Lip sẽ nằm xuống tốc biến đuổi theo. JJ cũng phải tốc biến để chạy. Và đó là điểm hạ gục dành cho bên phía của Lip. Ông Kill thì hết máu. Hất tung thành công được không Kill, nhưng cũng không để làm gì cả vì không còn sát thương nữa. Bây giờ trên này đang bê biến về được và đó là Bulldog. DZ muốn ngăn đối phương biến về nhưng bọn này ngăn không nổi rồi. DZ lại muốn nhắm vào khu vực đường dưới, nhưng đường giữa thì đối phương đang free. Và thậm chí là cả Bulldog cũng đang kéo xuống đường dưới để nhắm mục tiêu có lẽ là vị trí của ông Kill. Đang dụ. Cứu ra đây, có cả Vampire. Rất đông người ở đây, cắm mắt ra, nhục tiên nhắm vào Vampire, lao vào, đó là bên phía của Vampire. Vampire đang gặp nguy hiểm, Vampire quả này cúp rồi. Vampire có lẽ là sẽ cúp nhưng chưa cúp và JJ đang là người thấp máu. JJ có chiêu cuối nhưng không thèm dùng, bây giờ thì ông Q đang xả chiêu và Bulldog đang được chè. Bây giờ thì solo của vực đường giữa có kiệt sức từ bên phía của Lip. Lip đang bắn rất ghê vào người của Gala và Gala quả này chắc là nằm rồi, nhưng con tình huống cắn tốt vẫn đang lao vào ở bên đường dưới này và ông Q phải nằm xuống. Đó là tình huống mà EDG quyết định comeback và họ hạ gục thành công được không Kill.
Và quay đi quần lại thì đổi quả này vẫn lời cho bên phía của các thành viên EDG. Mà họ mất trụ đường giữa thì cũng đéo lời lắm. Mất mẹ trụ 2 đường giữa rồi. Không lời, không lời. Không hề lời. So the extended play for EDG, where they tried to create the numbers advantage, wasn't off a TP. Cùng nhau nhìn lại tình huống đánh trông khá cồng kềnh đến từ bên phía của các thành viên Di Đông. Nhìn mẹ Parukia vào rất tấp máu, Bulldog cũng vào theo nhưng bị cái chiêu cuối của Hồng Kiêu xả quá đau. Vậy là Hồng Kiêu không còn đam nữa. Và quả này thì quay lại comeback tốc biến lên đến từ Hồng Kiêu, và đây là một cái sai lầm. Cái sai lầm của Hồng Kiều, cái tình huống tốc biến đuổi theo và đu tốt đến từ Bulldog và thành công Hồng Kiều. Và xử lý kỹ năng này tốt, còn đây là pha solo mà Gala chủ quan. Các bạn là Lip vẫn còn cho mình đó là cái kiệt sức để lành bắn đau hơn là rõ ràng. Còn này thì cái cắn của người chơi đi rừng JJ, chính xác người chơi rừng Georgia là rất dài và đang lao vào lại bắt vào Hồng Kiều. Hồng Kiều còn lấy cúp rồi và tiếp tục đến từ Bulldog. Bulldog lao vào quy trúng và thả luôn chiêu cuối và Bulldog hạ gục thành công Hồng Quy lần thứ N. Chính xác lần thứ 2 trong trận đấu này. Bây giờ thì Lip một mình một ngựa solo đường giữa, đối phương thả dữ giả và vẫn đang tiếp tục cam vào chiêu Bulldog để Bulldog có thể xanh. Nhưng mà Bulldog xanh thì cũng không để làm gì khi mất quá nhiều trụ đến từ bên phía của ADG. Họ mất nguyên dàn trụ 2 ở đường giữa và đường dưới. Và bây giờ thì ZDZ đang đi ra đây, một đánh vào Georgia bị kéo chính xác. ZDZ bật chiêu cuối kéo được đối phương về, Vampire chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Mưa tên lửa giải ra đẹp nhưng vẫn không đủ sát thương để làm được bất kỳ một điều gì. Còn bây giờ thì đang ăn Baron, đó là EDG với Zeze và cả trường hợp của anh chàng Silas trong tay của Bulldog như họ ăn được. Sát thương của Zeze là rất nhiều và họ vẫn đang ăn được. Cùng ánh sáng được bật lên để ngăn cản đối phương biến về, và đó chính là cái nhịp tốt để đối phương có thể ăn Baron. Baron dành cho bên phía của EDG. Rất bất ngờ khi mà bây giờ Georgia mới phát hiện ra tình hình là không ổn. Và Georgia đi ra nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi. Và Rukia đang có mặt ở đây. Georgia đã phát hiện đối phương ăn Baron nhưng không kịp nữa, và đó là sẽ là Baron dành cho phía EDG. Và Rukia đang tìm cách chạy vài cái selfie ngược qua tường, vài cái thoát về thành công với 5 bùa lợi Baron dành cho EDG. EDG có đủ cả 5 bùa lợi Baron trong pha này với pha xử lý rất hay từ Bulldog và Zeze. Cô tuyệt vời. Công nhận là con chó của JJ ăn Baron thì cũng quá ghê. Còn Di Đông thì lấy rồng, nhưng đây mới là ngưỡng rồng 2 của họ thôi. Thế nên cũng không quá áp lực với đội hình của bên phía EDG. Đây thì mới chỉ là ngưỡng rồng 2 thôi. Tài tham trận này cũng hơi khó vì cái dàn trụ ngoài của EDG mất hết rồi. Dàn trụ ngoài có mỗi cái trụ đường trên, trụ 2 đường trên thôi. Nên là canh được tài thì cũng hơi khó, chủ yếu là câu được thêm tí thời gian. Nếu là Bulldog trận này nó lại thọt quá, Bulldog trận này nó phải xanh thì nó mới gánh được. Mẹ thọt này gánh đéo đi. Bây giờ ZDZ lại thằng gánh, nhưng Sante này gánh không nổi. Sante này không phải là con cần gánh. Từ nãy giờ anh em để ý nhá, EDG rất chịu khó nhường mạng cho thằng Bulldog với cái 2-3 nhưng không chắc fit lòi tĩ rồi. Proactively force Hongqiu to group up with them on this next objective fight, which not gonna happen for another 4 minutes, which is when our 4th dragon of the game will spawn and another rotation of the Baron will arrive against Summoner's Rift, as Hongqiu and Gala are helping absorb the wave that is empowered by the Baron buff, and this just allows EDG to stall out the game. But as you said, Matt, these are some cool moves that EDG are pulling unexpectedly, but we highlighted very concerningly that this is a composition that wanted to spike early in the game and have a gold lead over GDG because they get outscaled, and at that point has already been passed. Rồi đến giữa với bùa lợi Baron, giải mưa tên lửa đến từ bên phía của người chơi đường giữa Bulldog và lấy được trụ đường giữa tốt. Một tình huống tập trung đủ người để lấy trụ đường giữa với bùa lợi Baron. Bet về tiền vẫn đang là khoảng 3.000, nhưng mà sao cho nhìn trông EDG áp lực thế nhỉ, bởi vì họ có ZDZ đang rất khỏe vào lúc này. Còn cơ Sante này khỏe và vẫn đang gọi là gánh cực kỳ ghê. Bulldog quay lại khu đường trên và có lẽ sẽ lui về mà thôi. Bulldog đang được ping
lùi liên tục nhưng mà đối phương giải luôn mưa tên lửa để bắt bằng được Bulldog tốc biến lên nhắm vào Bulldog quay lại solo nhưng mà solo không lại và người của Celsu dịch chuyển ngay lập tức quay trở lại và đó là ZDZ muốn cover cho đồng đội nhưng mà cover có thể chống được hay không thì nó lại là một câu chuyện khác, lao vào không kịp làm gì cả. Bây giờ thì đang muốn bắt đối chiêu Celsu làm chậm thành công, mất một người rồi, đang là phải 1 cân 4 và bây giờ thì Barukia sấp máu là vào bắt vào người Celsu và Celsu nằm hay không, Celsu nằm xuống. Tiếp tục là chiều cuối lần này đến từ phía JJ và JJ đang quẩy rất ghê và JJ có được một điểm hạ gục trong vòng rồi, Lip có một điểm hạ gục nữa và đó làm tình huống lấy 1 đổi 2 với Lizzy phản không cực kỳ ấn tượng trong tình huống giao tranh vừa rồi. Họ chỉ mất Bulldog thôi nhưng họ lấy được mạng của Celsu và Vampire và đẩy lui các thành viên của GDG phải kéo về. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà Bulldog đã câu được cũng khá nhiều thời gian. Trong khi đó thì đối phương từ nhà về và cũng khá là lủng củng. Còn bây giờ thì Bulldog câu thực sự là rất nhiều thời gian với cái chiêu cuối của con chăn đồ và cả đồ vương nữa, hồi rất nhiều máu trước khi mà Junjia nằm trên thớt của các thành viên bên phía đội hình của EDG. Junjia thì thoát về được nhưng Celsu bị kẹt lại thì không về nổi với chiêu cuối cho đang suy đuổi của JJ và khi cho đang suy đuổi lần 2 được kích hoạt đó là một điểm hạ gục nữa cho đến của EDG đã tiếp tục đánh nhau ở đây. Q1 chính xác, Q2 thì lại trượt đến từ bên phía của JJ và JJ đang phải lui, JJ băng qua tường để chạy nhưng mà sát thương được giả lại bởi Lip là rất nhiều và JJ thoát về thành công. Còn Junjia thì cũng vậy. Junjia mặc dù xanh trận này nhưng chăn đồ thì nó cũng chỉ là chăn đồ mà thôi, nó không phải là một chất tướng thực sự là carry quá mạnh. Bulldog trận này rất tiếc là đang thọt chứ trận này Bulldog mà nó khỏe thì có khi còn đỡ. Sante của ZDZ vẫn đang gánh nhá, còn Sante này gánh khá là ghê. Feels like JDG is going to be first this objective again. As I will say one thing that's kind of thrown me off the LPL for whatever reason, the tier items are to the right of the inventory instead of the left. This is an old bug that used to exist in the inventories. So I saw a collector come in for Gala for a second. I was like, was that collector second? No, it was collector third. Which I don't think he's going to want to be hitting ZDZ with that. See if Gala can get involved in the backline. Unless Junja can subjugate him, but yeah, otherwise I agree. Not a big fan. Rồi bây giờ thì EDG đang dứng dinh trong bụi, mục tiêu thì không biết là ai. Căn bản là chẳng có lý do gì để cho Jin Đông đi cái đường đấy cả, bởi vì bên đấy thì mẹ nó là cả một bầu trời xám xịt. Baron spawns 15 seconds after the dragon. Minute from Baron, 40 seconds. Rồi chụp cuối tên lửa định hướng tốt. Đến từ bên phía Gala cấu được khá nhiều máu của đối phương. Một góc trông khá là gợi đòn. Lao vào diện cổ học luôn kìa. Ơi tốc biến chạy đi từ Lip. Cái đéo gì về Lip. Cái đéo gì về Lip. Thì mất tốc biến trông tương đối vô duyên của Lip. Đi con mẹ mày đéo hiểu sao mất tốc biến quả đấy à. Vẫn đang quy rất khó chịu từ Lip. Mẹ mày những tình huống quy bẩn của Lip thì công nhận là khó chịu đây, nhưng mà mất quả vừa rồi thì hơi lủng củng nhá. Thì chuyển đến từ bên phía của Celsu để đổi góc. DZ đang đứng đây bị cắn một phát của đối phương, và Junjia vẫn đang mẹ mình chạy tới chạy lui. Và bây giờ sẽ là tình huống giao tranh 5 năm, nhưng mà cảm giác cấu thì bên phía của Jin Đông chất lượng hơn rất nhiều, vì họ có Victor, họ có cả trường hợp của con Cookie trong tay của Gala kéo vào ZDZ, nhưng mà ZDZ kéo vào để làm gì? ZDZ đang bị mất rất nhiều máu mở, rất đẹp đến từ bên phía của ấy, nhưng mà ZDZ nằm xuống rồi. Bây giờ thì cứ Kento tổ bố tay máy double kill dành cho Gala, và Lip đang phải chạy, nhưng Lip chạy không đủ là triple kill cho Gala, và JJ đang là người còn sống duy nhất ở trong pha này, và JJ cũng nằm rồi. Một tình huống giao tranh hoàn toàn chiến thắng đến từ bên phía các thành viên của Jin Đông Gaming. Bulldog đang muốn chặn lính nhưng mà chặn không có nổi, Bulldog sẽ phải về trong pha này. Và Baron dành cho Jin Đông. Một tình huống đánh nhau mà tôi cảm giác là ZDZ bốc hơi quá nhanh. Mất đi con cờ Sante gánh chính rồi thì trời cứu EDG. Gala cười phát huy tác dụng triệt để với trận tướng Cocky. Còn nhìn lại tình huống dồn đam vào người của ZDZ, quyết định rất bất ngờ khi mà ZDZ con tanker lại là một tướng bị mở với chiêu cuối của Junjia và thêm cả chiêu cuối của Vampire nữa. ZDZ bốc hơi trong một nốt nhạc, và thực sự là con Sante này không kịp làm gì. Dù kéo không trúng W gồng thì lại đập vào người đối phương, và đúng là chịu rồi. Quả này thì ZZ nằm xuống quá nhanh, và cái bão AK thì to tổ bố thằng ăn mày.
Bulldog cướp được chiêu cuối của Rumble nhưng cũng chỉ để giải để dọn lính thôi. Như vậy là có Baron, có cả rồng, nhưng rất may đây vẫn chưa phải linh hồn rồng đất. Và cơ hội nào để Easy có thể lật trận này đây? Khi mà chúng ta vừa nhìn thấy vào tranh, người gánh chính là ZDZ thì nằm xuống trong một nốt nhạc. DZ thì vẫn đang cố gắng đẩy ở cánh trên, nhưng mà càng đánh thì càng lủng. Càng đánh trông càng lủng. New voices in the team with JJ's addition and a team that's been struggling and obviously still come together with this new version. Not going to be a different story today though, as this has been a rather decisive. Chăn đồ đang quá khỏe. Đây, trụ đường dưới đã có và bản thân của ZDZ vẫn đang muốn gỡ gạc cái trụ đường trên. Mà gỡ kiểu gì đây? Đối phương vẫn đang quá khỏe. Bây giờ có thì lôi tầm nhiệt nhắm vào bên phía Xiaosu. Xiaosu bị giữ chân lại, Xiaosu bị đánh bởi Bulldog. Bulldog phải chạy đi. Và Bulldog đang cố gắng áp lực nhưng không để làm gì, dịch chuyển đến từ ZDZ để chạy về. ZDZ đã có mặt ở phần sân nhà với cô sáng được bật nhắm vào ông Kill, bật chiêu cuối đây hay chăng đây? Lao vào hay chăng? Bây giờ thì Vampire bị hất tung về, Vampire đang bị bắn bởi Lip, bật chiêu cuối nhắm vào chiêu Juzia, nhưng vấn đề là quá yếu, đó là ZDZ. Bên kia thì Bulldog solo với Xiaosu có vẻ như không lại, và gì đang có phần nào đó áp đảo trong vào tranh này và Lip bị kẹt lại và Lip nằm xuống. Vampire cũng đã phải nằm. Bấm đồng hồ, đó là Bulldog double kill dành cho bên phía của Gala, bật chiêu cuối cho xin đuổi vào bên chiêu Xiaosu, nhưng đó là nằm xuống là vị trí của JJ. Bulldog còn lại một mình còn sâu hơn. Gala đang có qua ra kill và đó có vẻ như sẽ là Penta dành cho Gala khi đồng đội quay đầu để nhường, và đó là Penta kill cho Gala. Và đó cũng là cái kết của ADG ở trong trận đấu này. 17-9 handicap kill trừ 8,5 cúp nhưng trừ 7,5 clear. Và vạn làm trận đấu nữa, GDG về xỉu kill. Một chiến thắng áp đảo của GDG ở cả hai ván đấu trước ADG. Và thực sự ADG đang trình diễn một mặt vô cùng thất vọng. 0-7 là hiệu số của họ ở mùa giải năm nay, tại mùa giải cạnh tranh chức vô địch cực kỳ quan trọng. Và chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây và hẹn gặp lại anh em ở trong những trận đấu tiếp theo. Cụ thể là 18 giờ khi mà trận đấu giữa BLG đúng nhỉ? 18 giờ trận nào ta tự dưng tôi quên mẹ tên. Như vậy đó là trận đấu của BLG và bên phía của Top Esports sẵn sàng được diễn ra. Nghỉ ngơi ít phút anh em nhé. Chúng ta sẽ trở lại sau. Yeah, that was a the champion was a little overtuned in that clip. Yeah. Gal pointed out, I won't take anything away from him, but yeah, release Yunara was a little strong, but no, I mean for JD Gaming, I feel like the one takeaway we can have for them is that they went back to a little bit more of a, I'd say, a standard against the current meta formation, and it looked good for JDG. Like, we're walking away with this one, feeling good about how Vampire moved around the map. We were arguing whether it was a jungle mid Pog in game one, because we really felt like it was Honkyu. Honkyu got really big, played well with Junja for this game too. And while he was the victim of heavy targeting from EDG in the side lane, I didn't learn as much